Hivyo mama mjane, Mungu akufariji wakati huu mgumu. Asanteni sana. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Sasa kwa haraka nitaita wabunge wa National Assembly. Tukuje tuseme neno moja, 1 minute each. Tukianzia na Mokonji, mwenye ako karibu. Mokonji kutoka Manyata. Karibu Mokonji, dakika moja ndio tupeleke haraka. Asante sana, Mheshimiwa. Your Excellency, the Deputy President, the Speaker of the Senate, my brother Medhu and your family, your mother, pamoja na waombolezaji na wakaaji wa hii area ya Njamini na Nyandarua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimieni hivi tafadhali. Mimi nimekuja leo kuungana na ndugu yangu Medhu kuzindikisha babake, na nataka kuchukua hii nafasi kwa niaba ya watu wa Embu na watu wa Manyata constituency kusema pole na kusema tuko na wewe wakati huu mgumu. Huyu kijana anaitwa Medhu ni rafiki yetu na ni jamaa ambaye ako na future kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi kama chairman wa Young Parliamentarians in the National Assembly nataka kushukuru watu wa Nyandarua kwa kupea nafasi Medhu akuje kule Nairobi kuwatetea. Asanteni sana. Kwa niaba ya Young Parliamentarians, this year, Your Excellency, we want to support the government and ensure that wananchi wa Kenya wameanza kusikia the ease in their pockets. Na Your Excellency, I know the policies we have taken time to make and push in the National Assembly together with the Senate, they are going to start bearing fruits this year. And this is the year we want to see a reprieve in the people's pocket so that now tunaanza kuona matunda ya ile maneno tumelimia for close to 1 year. Otherwise, asante sana. Mungu awabariki. Mimi naitwa Getonga Mokonji, form ni kujituma. Asante sana. Asante sana. Tukiendelea hivyo, nitaita Bwana Itubi on behalf ya marafiki wa Medhu, dakika moja. Itubi, karibu dakika moja. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President, Speaker of the Senate, Senators, MPs, friends, na watu wa Njambeni, habari zenu. Mungu ni mwema na wakati wote. Jina langu ni Dennis Itumbi. Mimi ndio nasimamia server pale State House. Ile server inatafutwa kila mahali. Mimi ndio nimeishikilia. Na huyu kijana anaitwa Medhu ni rafiki yetu sana. So we came to say pole to you, Senator Medhu and family, and to, at this time when you're mourning, to tell you that as friends, we value your friendship. Huyu kijana ambaye mulichagua na akakuja Nairobi ametengeneza marafiki wengi. And when ukiangalia kila mahali hapa kuna watu katika kila kona ya Kenya. He is a friend not only to the people he knew when he was growing up in this area, but a friend to the many people he has made friends when he came to Nairobi. So Medhu, ours is to just say, poleni sana, and God keep and comfort you. Thank you very much and God bless you. Asante sana Bwana Itubi. Sasa nitaenda kwa Iala. Mheshimiwa Korofia, mbunge wa Iala, kuja kwa dakika moja upeane na birabi zako. Asante. Our Deputy President and our leader, His Excellency Rigathi Gachagua, our Speaker, Right Honorable Amason Kingi, Senator Medhu na familia ya Michael Waweru, the clergy, friends, hamjambo. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwanza ni kusema kwamba hii mvua ambayo tumepewa leo ni mvua ya baraka kwa hii familia ya Medhu. Na unajua kungekuwa na kiangazi, lakini mvua imetuleta hapa, imefanya tukue tukibabaika hapa, lakini
Hiyo ni baraka kwa familia na pia kwa familia sisi kama kwa marafiki wa Medho. Medho, mimi nitakwambia 3 months ago I lost my father. It is not a light duty or a light moment, but I know God is going to be with you. The good news with you or to you is that right now where the father has gone, he will be fighting for you battles that ordinarily you might not be seeing, spiritual battles. That is the good news. And I want to condole and strengthen you together with the family and say that as friends, we will continue working with you and we are going to support you where you need our support. Your Excellency, mimi nataka kukushukuru sana kwa niaba ya Medho na vijana ambao sisi ni viongozi, kwa sababu kitambo, najua wakati ulikuwa mbunge na wakati ulikuwa kiongozi, hiyo miaka ilikuwa hapo mbeleni, mlikuwa mnakosa watu wa kuwa mentor, but you have taken it upon yourself to mentor us. You have taken it upon yourself to go extra mile to even guide us where we are going wrong. So we want to thank you and continue holding our hand, because even as the pastor said, when Joshua didn't mentor the people to take over from him, there was a gap among the Israelites. So I want to thank you especially because of mentoring us. Kwa watu ambao tuko kwa siasa, mimi nataka kushukuru serikali ya UDA, kwa sababu ukiangalia mwaka uliopita ule wa 2022, economy ilikuwa inakuwa at a percentage of 4.3. Ripoti ambayo tumepata kutoka kwa World Bank, hii mwaka ya 2023, economy ilikuwa at a rate of 5.9%. Hiyo si ni kazi ya serikali yetu? Si tuipigie makofi? Na hiyo serikali ni sisi tuliitafuta. Na mimi kitu ningetaka kuhimiza wa Kenya, let us continue supporting our deputy president and our president so that we continue growing our country. This is our country, na hatutategemea watu wengine wakuje watuletee maendeleo. Sisi wenyewe ni sisi tutajenga hii taifa letu, na tuendelee kushikilia naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye ni kiongozi wetu, pamoja na Rais William Samoei Ruto. Asanteni sana na Mungu awabariki. Medho, you know you are my brother. Where you are, I'm always there. So tutaendelea kutembea hii safari pamoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Karofia. Sasa tutaenda Rift Valley, niite Mheshimiwa Wainaina, mbunge mteule kutoka kule Rift Valley region. Karibu Bwana Wainaina. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Speaker wa Senate Amason Kingi, waheshimiwa ambao wako hapa, watu wa Jambini, andũ a kanitha Ngai nĩ mwega, na hingo ciothe. Yangu yatakuwa machache sana, sababu mimi vile mmesikia mimi natoka Rift Valley. Huyu Medho naibu wa rais ananiita anko. Medho, pole sana, na wewe Mungu amekubariki, sababu Mungu amekupea kipawa ya kushikilia jamii ambaye ulikuwa naye, na vile umefanya mambo ya kusaidia mzee huyu wakati alikuwa mgonjwa. Na nikwambie wewe hukuondokewa peke yako. Sisi tumeondokewa na mzee ambaye tulikuwa tumempenda sana. Ya mwisho, mimi niko na wewe mheshimiwa. Nakushukuru sana kwa vile ulishikilia hii serikali wakati tulikuwa tunatafuta hii serikali. Mimi nataka kusema, mimi nikiwa upande wa Rift Valley, nataka kushukuru naibu wa rais na rais mwenyewe, kwa sababu vile mnajua
mundu wikio koguo andu a Nyandarua, God bless you, mwathurire hakiri theri koguo mumunyitirire na tondu ni twabarabaria uthamaki ni woka njuge Ngai witu amurathime. Asante sana Auntie Jane. O tugietagirira ageni tuguthie na mbere na twina o tugietagirira ageni aitu, rais akiingia tutasimama. Rais akiingia tutasimama ndio tumkaribishe, lakini kwa sasa okay. Kanisa take over, tuimbe wimbo alafu tuendelee. Ya, shukran sana. Tunapomsubiri Rais wa Jamhuri ya Kenya aingie, niombe waibaji watupe wimbo ndio tuweze kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya hapa kwetu. Kwa hivyo waibaji, naomba muharakishe ndio kila mmoja asimame tuweze kuanza wimbo tukimkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya. Yes. Haya, asanti waibaji. Nimeheshimika sana. Familia ya Medho wamesema mukurino karango wa muraya uje useme gutire mugwe wa bara. Kwa hivyo DJ upande ule utayarishe nyimbo za karango gutire mugwe wa bara, na wewe rutagira muno rathimwo kwa sababu ya kusimama na hii familia. Asante. Karibu sana my brother Mr. Wonderful. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. DJ ndujikire rwimbo rugaga nitha. Yes. Kai echo. DJ. Wahotanirwo mbara nitha na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Wahotanirwo mbara nitha na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Wahotanirwo mbara nitha na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Muthima wa muyene na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Muheo ciana njega na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Wahotanirwo mbara na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Wahotanirwo mbara na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Mwaka mweru na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Ũgima wa mwĩrĩ na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Thayũ wa ngoro na hinya wake Ngai nitha na hinya wake Ngai. Kũhũra rũhĩ ũguo. Wahotanirwo mbara
Ewatanero bara na inya Ngai na inya Ngai wagiogi mawa moyene na inya Ngai na inya Ngai nayo agora na inya Ngai na inya Ngai yana togoriega na inya Ngai na inya Ngai ewatanero bara na inya Ngai na inya Ngai. Asante. Tunaweza tukaketi. Karibu sana Mheshimiwa Rais, tumpigie makofi kwa kufika. Karibu sana. Asante sana, tumekupokea. Na tukiendelea nikihifadhia itifaki zote, Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu sasa nimuite Ivy Muhoro ambaye ataongea kwa niaba ya grandchildren. Ivy Muhoro, uje ili uweze kuongea on behalf of the grandchildren, akifuatwa na Virginia Maigo, who is going to speak on behalf of the children. Then we'll proceed from there. So tafadhali tuwe na Ivy Muhoro ili aje aweze kuwakilisha the grandchildren. Karibu. My name is Ivy Wanjiro and I am going to read the tribute for grandchildren. Guka, you are a blessing to us. We will miss the times we came home and found you. We will miss the gifts you always brought to us every time we came home when we were around. We would have wished to have you with us and see us grow and become like you. We will dearly miss you. Guka, rest in peace. Short and brief, thank you very much. Tumpigie makofi tena. Virginia Maigo. Virginia Maigo kama anaweza kuja, and Virginia is going to be speaking on behalf of the children. Welcome. Tribute from your daughters. Dad, you are special to your daughters. You are a blessing to us in so many ways. We remember you as a strong mentor and how you pushed us through education to the greatest height each of us attained. You never spared a cent to see us get the best of education. Dad, when it came to giving, we lack words. You gave wholeheartedly with no limit. You guided us spiritually and made sure every Sunday each one of us attended church. It is through you that we learned the value of hard work by how you well managed your business at home. If we were to give an award to a disciplinarian, you are the discipline master. Dad, we remember how you sat us down and counseled us on how to deal with life challenges. Psalms 133 was the best quote for you, Dad, when we met as a family to show the value of togetherness. You always said, "Nĩũndũ mwega atĩa nawe gĩkeno, andũ a nyũmba ĩmwe gũikara hamwe mena thayũ." We will always treasure the years God gave you to us. We celebrate your life. Rest in peace, Dad. Thank you very much. I'll now call upon John Mohia. John Mohia, who will speak on behalf of the sons. Karibu John. Tumpigie makofi akija. Your Excellency, the President of Republic of Kenya, His Excellency, Deputy President, we are greatly honored
for your coming and support. Actually, when I was seated there, I did some analysis. You are not here. There are some similarities between the political class and the clergy. Because the clergy, when they were speaking the word, it was very simple. I remember the pastor said, this is a wedding. So the same case with the government. There is something that you are seeing as we are not seeing. And I hope in the next 5 years. Now I'm going to read the tribute to, for our irreplaceable father from the sons. Words seems to be feeble in moments like this, but surely God takes what is his and what he gives is his. And to all things he has appointed a time. Death leaves a headache to no one can heal. Our heart still ache in sadness. For what it meant to lose you, no one will ever know. You are a father whose worth can never be told. There is a place in our heart no one can feel. We miss you and always will. Our father was a man like no other. If love, humility, and family meant so much to him. He was selfless. He lived for others, always willing to help. He was highly principled and stood firm for what he believed was the general interest for everyone. He was always there for peacekeeping and upholding family ties and friendship. Our father was loved so dearly and brought so much happiness to the many hearts he touched. He was always kind, caring, understanding towards people. And if help was ever needed, then it came so freely from him. He was a blessing and God's gift to everyone who came across and brought so much joy to us. Life has become empty ever since you left us. Our father was a perfect husband every woman would love to have beside her. He was always there for our mother, and they shared everything life could offer together. They were a great team, supporting each other in every possible way, as well as being there for us. Our silent tears flow each time we remember you have gone, but your loving, caring, and fatherly love and legacy will continue to give solace to our humble hearts. The morals and values you taught will continue to be a guiding light that caring heart, and most important, a valuable life lesson that family is key, and to others. You are great character, worthy of emulation, and we will all love to live by your legacy. For as long as there is a memory, they live in our hearts to stay. When we are promised to be reunited with our beloved ones, let's hold on to hope. It is everywhere in the din. Love leaves a memory no one can steal. When someone
you love become a memory. Thank you. Now I'll call upon Virginia Mukuna. Virginia Mukuna is going to be reading the tribute or giving a tribute on behalf of Mama Janet Wanjiro, the wife of the bereaved. Karibu. Tumkaribishe na tumpongeze kwa makofi just to give us strength. Welcome. A tribute to my husband. I'm reading on behalf of his wife, Janet. Idhawa muthe, you are a good husband and a friend to me. I will remember how we started our family and the struggles we have been through. I will honor you by cultivating the family values that you so dearly hold. It has been so many years, but together we have seen our children grow from toddlers to now adults. From a young couple many seasons ago to now Guka and Shosho to our many grandchildren. I have fond memories of the priceless efforts you put to see all our children go through school. Their education and well-being was your #1 priority. You would sacrifice the best for us for the well-being of our children. You built a strong spiritual foundation on each of them, taking them to church right from the beginning. You are the glue that held us together. Rest in peace, my dear husband, till we meet again. Thank you. Your Excellency, sir, we already had some leaders who had spoken, but we shall continue with the program. And at this point, allow me to now call on the area MP, His Honorable Zachary Kwenya Dhuku, to come and proceed. Karibu sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President of the Republic of Kenya, and all protocols observed. Wananchi na wapendwa familia ya mzee wetu, mzee Michael, mama wetu, Senator wetu Methu, na wapendwa wote, Bwana Yesu asifiwe. Muriega. Najua mko chini kidogo kwa sababu ya mvua. Ninataka kwanza kusema poleni na kwa sababu nilitoka nje kidogo kwenda kumlaki rais. Hivyo basi ndugu yangu Mheshimiwa Mushera held fort for me, and I want to thank you my brother for holding the fort for me. Na ninataka tu niendeleze kwa kifupi sana ratiba ya viongozi ambao hakuwa wameongea, lakini kwa kipekee sana pia nilete rabirabi zangu. Na kabla niongee, nipatie wageni wetu ambao wametutembelea nafasi ili waweze kusema yao na kuleta pole kwa familia ya ndugu wetu Methu. Kunao viongozi ambao walikuwa wameongea, na kwa sababu rais huku, acha niwataje tu ndio ujue wale ambao tumekuwa nao. Tuko na Mheshimiwa Jane Kihara, simama ulaki umati. Tuko na Mheshimiwa Wainaina, nominated member from Eldoret. Mheshimiwa Karovia, Mheshimiwa wa East African Legislative Assembly. Mheshimiwa Mushira, sijui kama umeongea, kanawa hana tashosho wa shiura uria wagaire nyamu ciothe mitingo ya gitigo atari.
Reudi kana no wake area, but I'll give you an opportunity because I know for sure you didn't have an opportunity to pass your condolences. Mheshimiwa Wanjiko Mohia ametuma rabirabi zake. Mheshimiwa Methu, it's good for you to note that. Alikuwa hapa lakini amekimbia, alikuwa na jambo katika constituency. Mheshimiwa Mukunji, mheshimiwa kutoka Manyata, pia yuko pamoja nasi. Mpigeni makofi mazuri jameni kwa sababu ameleta rabirabi zake. Mwingine ambaye ametuma rabirabi ni mheshimiwa Kiaraho ambaye hayuko karibu, alikuwa ametuma rabirabi zake familia, pokeeni hizo, na ametuma hata mchango wake. Ninataka kwa kifupi sana pia niwakaribishe wengine ambao wako wameongea. Mheshimiwa Gachagua, tafadhali kimbia ili useme machache ili tuokoe muda. Najua rais ako na ratiba ambayo ni imeshikana sana. Karibu sana Mheshimiwa Gachagua. Na kisha baadaye atafuatiwa na Mheshimiwa Muchira kujodio. Mheshimiwa Muchira utakaribia kwa sababu najua ulikuwa unagawa wakati hukupata nafasi ya kusema. Mheshimiwa. Your Excellency, our dear President, Your Excellency, the Deputy President, Senator Medho na family, kanisa, all protocols observed. Mungu asifiwe. Tumukumie Yesu Kristo. Yangu ni mashashe, ni kuleta rabirambi zangu on my behalf, my family, and on behalf of Nyandarua people ambao Senator Medho walikuchagua vizuri na waliniambia wakati walisikia nakuja nije nilete rabirambi zao, na wanasema pole sana na mko pamoja, na kuna wengine wamekuja wako hapa, kwa hivyo najua umewaona. We are still behind you and we are very happy because tunaona venye unatuwakilisha pale kwa Senate. Yangu ni kuambia tu venye mahubiri yalisema, hakuna jambo ambalo hutoka Mungu kutoka nyuma. Yote Mungu alikuwa ameyapanga. On behalf of Nyandarua, Your Excellency, ningetaka kusema tumeona maajabu. This time round, we can feel the presidency. The times you've come to Nyandarua, we've never seen that. Na ningetaka kuripoti kwako kwamba we are behind the government. Tumeona vile mnafanya ama tunafanya. I'm in UDA, kwa hivyo niko ndani hapo. And ningetaka kuripoti today that wakati ulikuwa Nyandarua, uliwasha kama umefungua barabara. I can report to you that contractor amefanya 10 kilometers na hajatoka kwa site. Kwa hivyo watu wakipiga makelele huko na huko tunajua what you are doing. We've never seen that. 10 kilometers in 4 months. It is incredible. And I can also report to you that he has promised to do 7 kilometers in the next 4 months. Juu nimepata nafasi ya kusimama hapa, Your Excellency, nataka kukukumbusha uliniahidi utanishika mkono kuhusu ile maji ya Kirema Water Project. Kwa sababu maendeleo yako yanaonekana. Na ile jambo ningeomba ni watu washikilie serikali ili iendelee kuleta haya maendeleo. Na kuna jambo lingine, like a Mount Kenya leader, I would like to tell you here, Mshana, Mount Kenya hatuna Mungiki. Mount Kenya hatuna Mungiki. What we have, Your Excellency, is unemployed youth. Is unemployed youth. And that's why tunakufuata wakati unasema mambo ya housing. Because hizi nyumba unasema zijengwe, vijana wetu wataasha kuitwa Mungiki wakikaa huko na huko, juu watakuja wapate kazi. Na uendelee hivyo hivyo, tuko nyuma yako, Nyandarua tuko nyuma yako, na ningetaka kukushukuru kwa kutuamini. I would like to thank you for believing in our Rebecca Miano. Umempeleka vizuri na anatushirikia vizuri, and I can tell you, you'll see that Nyandarua can produce
workaholics. Thank you and God bless you. Asante sana Mheshimiwa Gachagua. Mheshimiwa Muchira, karibu sana na asante kwa kuniwakilisha. Asante sana rais wetu, naibu wa rais, familia ya Senator John. Mimi naitwa Michael Muchira, mimi ndio mbunge wa Orojororok na nimekuja kuleta rambirambi zangu kwa familia ya Senator ambaye tunampenda sana, on my behalf and on behalf of the people of Orojororok. Na naomba kila siku hiyo ahadi isibadilike. Maneno yangu tutaongea huko Orojororok, lakini nataka kukushukuru Mheshimiwa Rais kwa ile kazi unafanya. I'm privileged to sit in a budget and appropriation committee where Didi is our chair. Unajua watu wengi Mheshimiwa Rais, especially when you took over, because you took over a tattered economy, an economy that is in ICU, where ni kama mgonjwa amekuwa akipewa Panadol, painkillers, badala ya apewe proper treatment. When you took over, you decided you have to make difficult decisions, where you said you will take this sick person to the theater and do operations. And no wonder Kenyans are feeling pain, because ungeendelea na hii maneno ya painkiller, tungeenda kwa shimo. But you've decided to make difficult decisions. And these decisions are paying now. Because tumesoma many African countries, in fact many credit rating agencies, walikuwa wamerate Kenya chini, walikuwa wamesema hii deni ya Eurobond, you will default. But you saved us from that embarrassment among the failed states zenye zimeshindwa kulipa deni. So that's not a mean feat. We've had several African countries wameshindwa kulipa hiyo deni, which is the elephant in the room as far as the economy of Kenya is concerned. But Mheshimiwa Rais, umeng'ang'ana, umelipa hii deni, na najua we are seeing light at the end of the tunnel. Hii deni ukimalizana nayo, najua mambo mingi itafanyika. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nashukuru sana. Endelea vivyo hivyo. Tupatane next week Orojororok. Asante. Asante Mheshimiwa Muchira. Tumpige makofi mazuri. We want to bring life to this event because really we are setting out a hero and he should be sent as such. Napenda kwa wakati huu in a very special way, Your Excellency, if you allow me to just recognize some leaders that we have from Nyandarua. Tuko na kiongozi wetu ambaye aliwahi kuongoza jimbo la Nyandarua, Governor Kimemia yuko hapa. Simama tafadhali, you just wave. Pigieni makofi jameni. Asante Governor mstaafu. Pia tuko na CS ambaye alikuwa wa maji, Cabinet Secretary wa maji wa kitambo, Sisli Kariuki, tafadhali inua mkono pale. Tuko pia na viongozi wengine katika corporate leaders. Engineer David Matthew is with us, who is the CEO of National Housing. Just wave at the crowd. Pia tuko na nani mwingine? Hao wengine ni wale ambao walikuwa naongoza kazi hii. Your Excellency, kuna watu wamefanya kazi ya ajabu sana. MCAs wa Kinangop constituency led by the area MCA Mheshimiwa Kiru Gashomba and under the leadership of Stephen Muriithi, you know Mheshimiwa Muriithi the nominated MCA na Baloteri, tunawatambua sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Simameni, just wave at the crowd ndio wajue tumefika hapa kwa sababu kuna kazi nzuri ambayo mmefanya. Tuko na Mheshimiwa Kamwana pale, Mheshimiwa Mwagi Geshuke nilikuwa nimekuona mahali. Your Excellency, this is the area MCA. He's serving his 4th term in this region, and that's really to show just how much he's a leader of this very ward. Mheshimiwa Rais, tuna kiongozi mwingine hapa ambaye nataka kumwalika, ambaye tunampenda pia, ni kijana shupavu, wale ambao mnalea
for tomorrow, na tunashukuru sana kwa sababu kuna neno limesemwa hapa kabla ufike, that for the first time we have a leader who is nurturing young leaders for the sake of tomorrow. Kulikuwa na kiongozi mmoja amenenwa hapa, alikuwa anaitwa Joshua, ako katika maandiko. Inasemekana ya kwamba he nurtured nobody, and by the time he left, he tried to look for men and women to be the artillery fororis. I don't know artillery fororis wanaitwa nani kwa elders ambao watasimamia na kuongoza, lakini haikuwezekana. Kwa hivyo we are so grateful of your leadership and your deputy, because we have leaders that you're nurturing for the sake of tomorrow. Napenda kwa kipekee nimkaribishe mwenyekiti wa bajeti. I think he's the youngest member of parliament who have ever occupied that position, and we're so proud of him. Karibu sana Mheshimiwa Dede Nyoro, useme na makofi mazuri ya Mheshimiwa Dede. Asante sana my brother Kwenya, His Excellency the President of Kenya, and our mentor Dr. William Samoei Ruto, His Excellency the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, familia ya ndugu yangu Mheshimiwa Medhu, tukiongozwa na our mom, all your siblings and the entire family, our clergy led by our bishops, and also the Reverend who gave us the word, Reverend Kanyi, viongozi wote tukiongozwa na governor wa hapa Nyandarua, na wananchi wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Mheshimiwa Rais, yangu itakuwa machache pia, lakini kabla nipeane rambirambi, niruhusu niseme ya kwamba huyu kijana mwenzangu ametoka hapa, Mheshimiwa Kwenya, ni my brother, lakini Mheshimiwa Rais alitusubua sana wakati ya campaign. Tulingangana tukangangana, lakini kijana my brother, Mungu akakujalia, and I want to congratulate you and the people of Kinangop kwa kuwa na mjumbe ambaye anafuata maneno yao sawa sawa. Ningetaka pia Mheshimiwa Rais nikupongeze sana as our president. To be honest, we are no longer counting the number of times you have come to Nyandarua. Riu tutiramatara turiugaga macio maingi. Tondu munene ni atwendete biu. Okaga riria turahingura miradi, riria twina gikeno, na riria twina kiroro ta muthenya ta uyu. Kwa niaba ya hawa watu Mheshimiwa Rais, nituga ni thengio muno 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 ni kwenda andu a Nyandarua. Na Mheshimiwa Rais, mimi ningetaka nilete rambirambi kwa my brother Mheshimiwa Medhu. Nilikuwa hapa last week. We have talked with Mheshimiwa Medhu, and I can clearly see that Mzee was not just a father to Medhu, but was a friend. Medhu ni shujaa, lakini vile niliona hii maneno imemgonga, nikajua ya kwamba he must have been very close to you Mheshimiwa Medhu, na ndio maana tumekuja to offer our shoulders for you to lean on. Mheshimiwa Medhu, ukipata nafasi, ningetaka uende kwa Biblia, Ecclesiastes, the entire book, because I know you can read it within a very short time, and especially chapter 4, and you'll see that Mzee is basically in a better place than all of us. I was here and I told you, let me just tell you, because najua kushika maneno kwa saa hizi ni gumu, because I've also been there before. Mheshimiwa Rais, when we were doing campaigns, mimi kuna maneno nilifanya, sijui kama ni mzuri ama ni baya. Mimi nikaenda kanisa, saa zingine wakati ya campaign Mheshimiwa President, tunaenda kanisa kama 5 on a one Sunday. Na tugatiri mutuoherere mwene tukaga uguo riria turetha kura. So siku moja mimi nikaenda kanisa ya ACK huko kwetu, Murang'a town. Ya town ina economy services. So I went to the morning service. Na yule alihubiri akahubiri vizuri sana. Akasema let's go to Luke 12:24. Na akasema kama
the ravens hakuna inaenda kwa shamba na Mungu anazijalia, akatuuliza na sisi binadamu wenye ametuumba kwa mfano yake, we must be very close to his heart. Na kwa sababu nilikuwa natafuta kura, nikaona hiyo ni my word, lakini nikaona ananiambia niwache kuworry too much, Mungu atanijalia hapo mbele. Na vile hiyo word iliniguza, ile kanisa nilikuwa naenda next, nikajua nitaenda na hii Bible verse. Lakini sana sana si kuhubiri, wacha nitubu, nilikuwa naenda na hiyo ndio Wakristo waone najua Bible, wajue siwezi ponyoka na CDF. So I went to my second Sunday service, na wakati nilipewa nafasi nikasema, Christians, let's go to Luke chapter 12, Luke 24:12 ama 12:24. Nitaangalia vizuri hapo nikikaa chini. Na hiyo siku makofi ilipigwa, nikajua kura imepatikana. Lakini nataka Mheshimiwa Medho, you take it not on a light note. Ya kwamba Mungu anatupenda, alituumba kwa mfano yake. We must be very precious to him. I know he'll give you peace of mind, he'll console you, and he'll continue strengthening you. Nikienda kumaliza, Mheshimiwa President, mimi hata kama tunaaga mzee was very hardworking. Allow me to say ya kwamba the way mzee was hardworking, the way Medho is very hardworking. Mheshimiwa President, you have taught us to be hardworking. Juzi nimeona katika takwimu zimetolewa that the GDP of Kenya in the third quarter of 2023 grew by 5.9%, a growth that is higher than even China. In fact, the growth of the Kenyan GDP is now 27th fastest growing economy in the world. Mheshimiwa President, I also saw that the inflation in Kenya is actually now at 6.6%, which is the lowest in 20 months. Mheshimiwa President, saa zingine tunaweza kusukuma sana kama wananchi, so that you do even more, but we appreciate the much you are doing. Because for sure, now what we are seeking is to continue with that growth, but even much more to spread it, so that even Kenyans can feel the GDP in their pockets, and I know that is what you are doing. That is why you have told us in the budget committee, most of the money must go to agriculture. Tumeweka pesa kwa fertilizer. Tumeweka pesa kwa wakulima wa kahawa. Tumeweka pesa ya mopping out milk. Wakati kama hii kukinyesha sana, maziwa inaenda bei chini. Ukatuambia tuweke pesa ndio maziwa ya wakulima bei siende chini sana. Tumeweka pesa katika elimu ya watoto wa Kenya. 700 billion. Mr. President, mimi nataka nikupongeze for the good work you are doing. And very lastly, juzi nimeona tukisherehekea maneno ya New Year, nikaona wale wapinzani wako na ile binu yao, ado agamatire maratumenya wega twina Medho. Ta imagine itaiguire ati makiuga ni magwitia maandamano Medho, to nindamenya Ngai ni agũkũhe thayũ kuria Nairobi twinawe hapa kwa hapa. Andũ acio twehererie president mũrigo ũcio, atũtigire na Medho na Kimani Ichung'wa, tumafuruce maandamano matigũkorwo mekuo. Tumeona wanasema ati wanataka kuleta maandamano tena. Mimi nataka niwaambie wamechelewa. Unajua 31st of December ilikuwa ile siku ya kuvuka mwaka. Waacha kutuambia wataleta maandamano 2024. Wamechelewa. Hata wangepanga moja ya kuvuka mwaka. Hakuna Wakenya wataendelea kutisha tena ati maneno ya maandamano. Mr. President, focus on your work. All these naysayers in opposition waendelee kufanya kazi yao ya checking government. Lakini maneno ya maandamano ya kuharibu mali ya wananchi, hiyo tumekataa kabisa. Na to the sponsor of those maandamano, who is the former president of this republic, tafadhali, Wakenya walikupea 10 years. 10 years ni heshima ya juu sana. Na mimi nasema hivi nikijua vile nasema. Hatusemi hii maneno to blame anyone. We are saying them because it's the reality. The former president, please, hawa Wakenya walikuheshimu wakakupea miaka 10. Wacha kutumia pesa yako kusponsor vijana waende maandamano. Wacha kusponsor makesi katika mahakama ati wapige housing project yenye inaajiri hawa vijana. Na wewe mwenyewe ukiwa president, you sabotaged the same program so that your private program
called Northern City can take precedence of the general public's interest. Mheshimiwa retired president, tafadhali wewe fanya retire yako pole pole. Waacha kuhadaa wa Kenya na maneno ya kusponsor makesi, kwa sababu hata hiyo makesi itashindwa. Na wewe mwenyewe hiyo Northern City ulitumia pesa ya umma ukajenga barabara through Kenha. Mimi nimeiona hapo. Inapita hiyo Northlands. Pesa ya umma ikajenga barabara kwa shamba yako. Kama unajali wa Kenya unasema shamba iko ya kujenga housing project ni kidogo. All the acres you have, ita hawa wa Kenya, wapatie eka 5 na bado utaachwa na mingi ya kulisha ng'ombe na ng'ondu na zile zingine. Lakini maneno ya kututisha uache bwana. Tuko na president na yeye commander in chief na anapeleka Kenya mbele. Na macio maige pole mheshimiwa Methu na Ngai wa muoyo arathimia andu a Nyandarua. Mheshimiwa Mama County. Asante sana Mheshimiwa Dede Nyoro, tumpigie makofi mazuri. Karibu Mama County, upeane rabirabi zako. Karibu sana. Your Excellency, our President, Your Excellency, our Deputy President, and let me observe all protocols. Nado ajafine nageni aito gaine mwega na hede ciothe. Your Excellency, I want to take this chance to really thank you, together with the Deputy President, for standing with us in our mourning time. Thank you, you have been there for us. When my son lost the father, it was really tough, extremely tough. I call him my son because indeed he is my son. Nilijua Methu akiwa university. So tumewalk na yeye this journey, and indeed he's my son. And I know what he has been through. Goga sana. So thank you for being there for him. We really are grateful. I want to bring my condolences to my son and mom and your family. I pray that God will comfort you. It has been preached here that God will walk with you, and indeed he's walking with you, because underneath you are the everlasting arms of God. So may peace prevail in your hearts. Asanteni sana, Your Excellencies, kwa kupenda Nyandarua. Indeed munatupenda. Asante sana. I want to really thank you, because during the time of Christmas, we've had 3, moja iko hapa tu Githafai, where we lost 3 children. The mother is in a coma and the father has been affected mentally. And I really want to thank you, because this morning I got a call from His Excellency, the Deputy President, who assured me that you are going to stand with those 3 families. Asanteni sana, tunawashukuru. The other 2 families, one is in Daragwa and the other one is in Old Kalau. The one in Daragwa, we lost 2 lives yesterday. And the one in Old Kalau, last week, we lost 2 children from the same father. Thank you for standing with us. We really appreciate you very, very much. Kusema kweli, you promised that wewe ni wa kusema na kutenda. You came here, mkatuambia
tuingie hii basi yako, that you are the professional driver. We believed in you, na tukaingia basi. Na kusema kweli, mumeshika hiyo. Mwenyitete kefarafio. Na sisi tuko hapo ndani. We know on the road, tunapata tu bumps tu kidogo. Lakini unatuambia, mtulie, professional driver in control. So we have faith and we have hope in you. And hata watu wa Nyandarua hapa, sisi tunajua that under your leadership, Nyandarua will not be the same again. For many years, sisi ndio tunakuanga last. But I know that with your able leadership, Nyandarua hatutaongea tena maneno ya barabara, because I really thank you. Unajua barabara zetu zote ziko kwa kichwa. Hata ukisimama hapa utatuambia ile barabara unakuja ku-launch pale Oljororok. And thank you for accepting to come back. We know hata maji yetu hatutakuwa na shida tena, because professional driver in control. Thank you so much. We know watoto wetu watapata kazi. And therefore, sisi wakati tunasikia hawa opposition wakiongea, tunajua kweli this is the end times. When the Bible says that they have eyes and they don't see. They have ears na hawasikii. Ni nani Kenya hii ambaye hajui fertilizer was 7,000 na sasa saa hii ni 2,500, unless sasa wewe ndio huo husikii na hauoni. Ukichukua ushukani, hatukuwa na pesa. We only had 98 million. Imagine a whole country. Now we are saying we have been able to pay our debts as a country because our professional driver is in control. We are really proud of you. Na tunataka kuambia, here in Nyandarua, we have total faith in your leadership. We are holding you and we are praying for you because we know together tuko kwa hiyo basi yako na unatupeleka pahali pazuri. So thank you, thank you, thank you very much. Thank you for loving Nyandarua, and you are welcome all the time. Asante sana. Na huyu kijana wetu kwa kweli alitusumbua sana tukitafuta kura. You know, he's always been my friend. And even then, alikuwa rafiki yangu. Mi singeweza sana kumgonga. Nilikuwa nalete His Excellency, the Deputy President, Dede Nyoro, wa deal na yeye perpendicularly. Lakini alitushinda bana. And sahi alisema hawezi kuwa bali na sisi. He's with us now. He's working with this government 100%. And we are supporting him. Na amekuja kwa sababu hakuna Jubilee. Sasa asijui kama iko ama iko wapi. Lakini yeye ako UDA, Dani, lakini Jubilee analiangalia tu kwa bali. So thank you very much. You are most welcome to UDA. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Faith. Mpigieni makofi mazuri. Amesema maneno mengi na mazuri. Your Excellency, kwa sababu mimi sitaki kuonekana hapa peke yangu, nataka niseme yangu, kisha nitamkaribisha Mheshimiwa Karungo Thangwa, who is going to call upon the senators to give their condolences, and after which he's going to call upon the leader of majority, Mheshimiwa Ishongwa, to continue with the other part of the program. Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa kwetu Kinangop. You've been here enough times and we still yearn for more of your visits. Kwa sababu kila utembeapo hapa, sisi upata nafuu, tunapata afueni.
Mimi kama mjumbe wa Kinangop, unajua kwa kweli I am 100% loyal to your government because I believe in your leadership and your deputy in as far as the economic transformation of this country is concerned. I subscribe 100% to bottom-up economic transformation agenda. Na hivyo ni kusema ya kwamba watu wanasema maneno mengi na ni kweli siasa zitapigwa mpaka Yesu arudi. But I can tell you for sure, based on what you've been able to do within that short time that you've been in office, you've been very intentional in as far as transformation of this economy is concerned. Mimi kama mbunge wa Kinangop, kuna jambo limoja tu napenda nikuambie Mheshimiwa Rais. Hawa ni wakulima wa maziwa. And I look back 10 years of Jubilee government, and I want to tell you today, Your Excellency, maziwa wakulima hawa waliuza hasara miaka 10. Hapa tumeuza maziwa hata shilingi 19. Tukajaribu kupiga makelele lakini haigefika mahali because the governors of this country as at then had interest in that industry. Tangu shike ushukani wa taifa hili, maziwa tumeuza a record high of 50 shillings that has never happened since the formation of this country. And therefore we are so grateful and we pray ya kwamba utatusaidia Mheshimiwa Rais, kama vile kiongozi wetu wa budget amesema, tuhakikishe ya kwamba bei ya maziwa, hata kama kutakuwa na maziwa nyingi, mkulima asiumie tena, tuuze less than 40 shillings. Therefore, Your Excellency, we thank you and we promise to continue supporting your government in your transformation. Mheshimiwa Rais, hapa Kinangop tuna shida nyingi, lakini wacha nikwambie tu chache kwa sababu hatuwezani na zote, ama mbili, Your Excellency. Mambo ya stima hapa Kinangop ni shida, ni kizungumkuti. Kwa sababu ile pesa tunapata ni kidogo. Na we are at 50%. Manyumba nyingi hapa hazina stima. Kuna mahali hapa Jabini siwezi kanyanga panaitwa Karwangi Central. Kwa sababu is a place of total darkness. Nikienda pale wanaona kweli kabisa nimekataa kuwekea stima. Unikitembea hapa Soil, hapa Karoboys, karibu na kwa Mheshimiwa Methu, ni shida. Tafadhali, Your Excellency, we are pleading that you give us an affirmative fund as Nyandarua County ili tuweze kutabisha stima katika sehemu hizi zote. Jambo la pili na labda la mwisho, Your Excellency, kuna barabara ambazo zimeanzishwa na hazijaweza kwenda mbali sana, kama hii barabara ya Ihithe kwenda ya Donyonjeru Ihithe is a Mau Road as a Christian. Mheshimiwa Methu amekuwa mbele sana, amesukuma, lakini tunaomba ya kwamba uingilie kati, Your Excellency. It's a very important road. Inaanza mahali panaitwa Mwendado kwenda Karati, kwenda mahali kunaitwa Mwenyaka, kwenda mahali kunaitwa kwa Shem Mozet, iende ipite mahali kunaitwa kwa Balam, iende mpaka Nyeri, and it's a very important, so dear road, it's such a dear road to us as the people of Kinangop. Na ile ingine kuna mahali ulisimama hapa karibu tu panaitwa kwa Haraka. Kuna barabara iko hapo, that is the most productive area, inaitwa Nyakeo Ward. Mahali kuna barabara inaitwa kwa Haraka, Rwanyambo, kuzunguka kuja Kinamba. Tafadhali, Your Excellency, tuangalilie mambo yale. Nikimalizia, Your Excellency, naleta shukrani za dhati kama mbunge wa Kinangop, na nikisema hivi najua Mheshimiwa Ishong'o anajua, kwa sababu we saw your intervention when you were hard pressed, wakati kulikuwa na mabadiliko ya sheria ya CDF. Kuna mbunge fulani akona ward 3, he sneaked some amendments so that then we get an equal share of all constituencies. And actually it was such a thorn to my flesh, because I represent the biggest constituency in this region. I have 8 wards with a population that is a third of Nyandarua County. And your intervention saved the day. So that then that formula that was developed a few years ago remained, and we're forever grateful to you as the people of Kinangop. Na nikimalizia sasa kabisa, Your Excellency, I want to give you our unequivocal support that we're going to support you. To my Mheshimiwa Senator Methu, a young man with a vision, with a bright future. This is not the end. Unajua death comes at a cost and a pain. Mimi najua yale ambayo umepitia,
lakini Mungu yu pamoja nawe na mama, na kuombea heri na baraka ya Mwenyezi Mungu, ili ya kwamba ufarijike, ukue na afya ya roho, ukue na afya ya mawazo na hata ya mwili, ili mzee anapolazwa, kwa sababu mzee nilimjua vizuri, ukue na afueni pamoja na ndugu zako, Senator Methu, mpate amani. Your Excellency, huyu mama unaona hapa, mamake Methu alifunzwa primary school na mama yangu, shule inaitwa Rogogo Primary School, and therefore this is a family that I know so well. They are so dear to me. They've gone through a lot of pain and I really sympathize with them, but I know God is in control and he has an answer to everything. When this man passed on, it was on the dusk of Christmas when he texted me, told me that Dad has gone to be with the Lord, and I told him, hiyo ni mapenzi ya Mungu. Methu was first to tell me, I don't think God is right on this one. Lakini nikamwambia, jipe moyo hata kama umesikia uchungu, kwa sababu kweli alihuzunika. This is a man who stood with Senator. Kila mahali ambapo Methu alikuwa tumane Senator Methu, huyu mzee alikuwa anasimama kwa niaba yake. Hata hivi karibuni tulikuwa na yeye. I never saw any sign of a man who'd leave us. Therefore, with those few remarks or many remarks, I wish you all the best and God's blessings. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kwa heshima sana, nimkaribishe Senator Karugo Thang'wa, wajulishe maseneta ambao tuko pamoja nao, na ukishamaliza umkaribishe Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Karibu sana Senator. Makofi ya Mheshimiwa Senator. Asante sana Mheshimiwa, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the Speaker of the Upper House, Amason Kingi, all protocols observed. Wakazi wa Kinangop, hamjambo. Muriega. Yedaroga mahau jitagwo Karogo wa Thang'wa. Na wira wakwa ni muhuthu muno haha. Ni welcome the senators, moke maheane rabirabi ciao. Na wakeri ni kwaria ta acting senator wa Nyandarua. Tonendera actire kimya kiu kimwe kirariho. Mheshimiwa Rais, mzee ambaye tunakuja kulaza leo, nilimjua wakati Senator Methu alichaguliwa. Na mimi Methu wakati alichaguliwa Nairobi, mimi ni yeye nimeonyesha kuvuka barabara. Unajua alikuwa anasema ametoka Jambini, na hapa tumeambiwa na Bishop Wanyuike watu wa Jambini hivyo hivyo. Sasa ni mimi nilifunza yeye kuvuka barabara, lakini kwa sasa anavuka zote. Ile wakati alileta baba yake for celebration, akaniuliza ni wapi ningempeleka ndio babake akule lunch na mamake mahali washerehekee, nikawapeleka kwa hoteli fulani. Mimi napatiana hii hadithi sababu huyu muungwana hapa ni mtu alikuwa very jovial. Mahali niliwapeleka, ingawa ni Methu alilipa, ilikuwa chakula ile ya buffet ya kujiwekea. Sasa mimi nafuata mzee, akiweka yake naangalia, akiweka yake naangalia. Nikaona ameweka waru. Sasa mimi najiuliza, watu wa Kinango bado unakula waru kikuja Nairobi? Nikaona nimuulize, sababu najua waru zinatoka hapa. Nikamuuliza, umetoka Kinangop na unakuja Nairobi na hapa kuna nyama, wewe unakula waru? Akaniambia, nilikuwa nataka kutaste nisikie kama ni za Kinangop. Kwa hivyo kuanzia hapo tukaanza kumuita potato tester. Unajua kuna coffee tester, tea tester, wine tester, so here lies the potato tester. Alikuwa mzee jovial. Na Methu, poleni sana na familia yako. Ya mwisho pale pa acting. Wakati nimekuwa hapa wiki moja, sababu nimekuwa nikizunguka hapa na pale, nimekutana na watu wa Nyandarua. Na wengi wamenituma Mheshimiwa Rais. Wakaniambia ukirudi kule Kiambu, ambia Rais mwenye alikuweko, mulituletea hapa 2013 na 2017 na tukamchagua. Rudi kwako Kiambu, umwambie apatie Rais William Ruto nafasi na yeye atufanyie kazi. Na Mheshimiwa Rais
sababu nasikia hapa hata Nyoro amesema yule anasponsor makesi ni rais aliyekuwa hapo ambaye ni mpigaji kura katika kaunti yangu. Sasa ajue tuko na rais ambaye ni William Samoei Ruto ambaye tuliamuka asubuhi na mapema tukamchagua aendeleshe Kenya yetu mbele, si ndio? Na sasa vile niliambiwa hivyo na watu wa Nyandarua, nikaketi chini, Mheshimiwa Rais, nikajiuliza, wakati koti ambaye anataka kutumia ilitoa sheria ati yeye aachishe ma-CAS kazi sababu hiyo kiti sio constitutional, yeye hakufuata sheria ya koti hiyo. Wale waliendelea kukaa kazini na yeye hakupelekwa mahali. Mheshimiwa Rais, hatukwambie uvuje sheria, lakini jua pia wewe hautapelekwa mahali. Ilifika watu wa Korogosho, Mheshimiwa Rais, koti ikaamua wasitolewe pale, lakini yeye akawatoa na hakupelekwa mahali. Mheshimiwa Rais, hatukwambie uvuje hiyo, lakini pia wewe hautapelekwa mahali. Mheshimiwa Rais, wanataka kutumia koti ndio usijenge manyumba. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa, mimi nakuomba tafadhali, hawa mahasla wanangoja kazi. Wewe wacha tujenge kazi, manyumba, na sababu wewe hautapelekwa mahali. Ya mwisho kabisa, hii barabara ya Ihithe na Donyonjeru, tumekuja hapa na Senator Methu sababu mimi ndio mwenyekiti wa barabara. Rais alinipatia hiyo kazi. Rais amesema atajenga. Waziri our deputy president amesema atajenga. Wabunge wa hapa wote wamekubaliana itajengwa. Mimi kama mwenyekiti nimekubalia. Mwenyekiti wa environment amekubalia. Alafu mtu mmoja ameenda kotini na anaenda kwa NEMA ati hiyo barabara isijengwe. Mheshimiwa, nakwambia sisemi uvunje sheria, lakini jenga na hutapelekwa mahali. Sababu ni vibaya ati wabunge wamepitisha kitu, alafu mtu mmoja ambaye alikuwa kwa hiyo bunge anaenda kotini kusimamisha mambo ambayo inafanyika, na koti inasikiza huyu mmoja, haisikii hawa wengine. Hii ni kitu ambayo inabidi tuanze kuangalia kama viongozi wa nchi. Ati mtu mmoja anaweza enda kotini aseme hawa watu wote hawakujua ile walikuwa wanafanya, wewe tu ndio unajua. Hapana. Niseme kama rais, hapana. Hapana. Hiyo tunakataa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sisi ujue tunakuunga mkono. Mimi kama seneta wa Kiambu ujue niko mstari ya mbele. Kiambu alikupatia kura zaidi ya 6,600. Sisi tunakuunga mkono, na ukiwa na naibu wako najua tutafanya hii kazi. Yule mwingine azikutishe. Nilikuwa MCA 2013 mpaka 2017, hakukutana na MCA hata mmoja. Tukakuwa MCA 2017 mpaka 2022, hakukutana na MCA hata mmoja. Sasa wakati ameanguka atatafuta ma MCA walioanguka atakupigie kelele. Mambo ingine hatuelewi ama namna gani? Acha nifikishe hapo sababu nimemaliza yangu, na hiyo yote tumekubaliana na Methu. Hiyo yote nimesema, tumesaini mahali na Senator Methu. Sababu sisi tumesema hii mwaka ni mwaka ya kuongea. Nifikishe hapo. Niwaalike maseneta ambao tuko nao ndio wakuje kwa dakika moja tu. Jina mkikuja wote sababu sikuwaona wote mkiingia. Ningewaomba tu kiongozwa na Senator wa chairman wa Mlima Kenya, anaitwa Senator wa Matinga. Ametoka kule Nyeri. Wengine tunaweza karibia tu polepole kama anaongea ndio tusipoteze muda. Asante chairman. Asante sana Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Naibu Rais Rigathi Gachagua, Right Honorable Speaker wa Seneti na viongozi wote walio hapa, hitifaki sote zikizingatiwa. God is good and all the time. Mheshimiwa Rais, leo nimekuja hapa kuleta risala za lambi kutoka kwa wakazi wa Nyeri kwa rafiki seneta mwenzetu Methu, na kama ilivyo desturi Mheshimiwa Rais, pale Nyeri na Madhela sana pale tumetoka na Deputy President, hatuongeangi siasa wakati wa mazishi.
na ndiposa Your Excellency sitaongea siasa, lakini ni vizuri Your Excellency saa niseme ni muwe na ndaigua ndinyoro akiaria ndinyoro tutigatishwo ni mundu gutire mundu ukuwete mwana na mugongo menda guka tukuonana nao no ni turaugire gutire mugomo guko bururi uyu na andu acio toni maratukua ta mahukuota ndinyoro andu acio tutigere tuonane nao. Vile nimesema Your Excellency saa nimesema hii barabara ya Donyojero Ithive hii ambao wameongelelea sana, unajua kwa sababu ni msha Mungu na Biblia imesema what God has put together let no man put asunder. Wakasi wa Nyeri na wakasi wa Nyandarua ni kitu moja, na nimepitia hiyo njia. Your Excellency, hiyo barabara tumesema ijengwe na tutakusaidia. Na Karungo thangwa nwoiga wega tutigatuike ati o turekiraga ndagika 5 tugatishwo ni mundurume omwe na uguo ndoiga funda tutiguthaitha muikuruko angikorwo ni migomo marenda ona ithuguo twiga ni tukuonana nao no tutigwetikira thirikari no twahandire ithukio ni mundurume. Your Excellency, sasa nimesema hata kama pesa itatosha mara moja kujenga hiyo barabara ulete kidogo kidogo tuendelee namna hiyo. Asante na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana, makofi kwake Seneta wa Nyeri, Seneta wa Matinga. Hiyo barabara inashikanisha Nyandarua na Nyeri County. Kwa ufupi amesema mudu warehe adu wake na akeo kena adu wake. Asante Mheshimiwa Veronica, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, DGG, Your Excellency, familia ya Senator Medhu, mama wetu, viongozi wote, kanisa na watu wote wa Nyandarua, sana sana hapa Kinangop. God is good and all the time. Your Excellency, nimesikia Kiswahili ingine imeletwa hapa na Senator wa Nyeri. Ukiniongelesha vizuri nitakuwa mta mzuri sana ambaye amewakilisha mambo ya watu wa Nyandarua kisawasawa. Amekuwa hata kama ni kijana mdogo kwa miaka, amekuwa akiongea kama yule amefikisha kama tuseme miaka 45 ama 50. Yaani amewakilisha kikweli. Na tunaona kwamba baba yetu alilea familia ambayo imesimama kwa udhabiti. Na tunaomba sana Senator Medhu. Sasa mama ameachwa na mzee. Na unajua huyo ndiye alikuwa wa karibu sana. Lakini our father raised a strong group of sons around our mother. Take care of her. Msikubali alie. Najua kwenu hatkutakuwa na fujo, kutakuwa na amani. Na tumeona familia imeshikana vizuri. Nataka kuwafariji na hii scripture. Psalms 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves the crushed in the spirit. Yani tuseme, hata kama Mungu ako karibu sana na sisi, akiona because God is giving us new territories, even as a nation. Huu mwaka nimeamua mimi kama Mkenya, I will be positive. I will support the government because God has given our president, the deputy president, the cabinet and the government a cool 5 years. Miaka mingapi? Miaka 5. Tunataka kusupport serikali ama tunataka tuiteremshe chini? We will support the government and we are standing behind you, Your Excellency. Everywhere I have traveled, I have made it my business to check what is the cost of fuel in that country. What is the cost of living in that country. Nimeona one trend which is across all the nations. It is not cheap anywhere. I have seen the difference between fuel in Tanzania, in Uganda, in Rwanda. Ukitumia facts, ni kwamba sometimes our fuel is even 5 shillings less than the countries that are around us. Does that mean that is a Kenyan problem alone? Si ni yetu sisi zote duniani.
tujue ukweli wa mambo. Kitu ingine ningeomba sana nikimalizia, sababu leo si wakati wa siasa. Are waiting for investments to be brought to our nation. Post positive and God will lift this nation. Mbarikiwe sana na tunasimama na familia ya Senator Methu pamoja na mama. Asante sana. Thank you very much. Beginning makofi, Senator Veronica, nominated kutoka pande ya Murang'a. Now going next to, anasemanga yeye ni wa hapa kwenu, anaitwa Senator Karen Nyamu. Karibu, mpigeni makofi. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, the clergy, the family, the entire family of Waweru, fellow mourners and fellow leaders. Bwana Yesu asifiwe. Murega. I am here to mourn with my colleague and friend, Senator Methu. And Senator Methu, you are also my senator because I have very strong ties with this county. You know, Samido is from here and he's right here. Na hata Christmas nilikuwa hapa, nimekula hapa. Na kwa hivyo, I may not have met the late Waweru, but we have seen the fruits of his labor from his children, particularly my friend Methu. And I think I have an idea the kind of man he was, and maybe he didn't take things too seriously, just like his son Methu likes to joke all the time. I'm not sure, but I can just imagine because of Methu. Your Excellency and the President and the Deputy President, I want to thank you most sincerely for being father figures to us, young generation leaders. It has been said here that you are mentoring us, you have mentored us, and personally, I am a beneficiary of your mentorship. I have received a call from you. You have spoken to me about being a focused leader. And so thank you very much. We want to assure you that as young leaders, we are behind you 100% as you transform this country economically, as you improve the lives of Kenyans. And, and Your Excellency, just to remain focused, because we know there is a lot of onslaught left, right, and center from the media, from the courts, and yours is to look at the result of what you're doing. At the end of the day, we are all going to applaud and thank you for what you have done to this country. We are very, very hopeful in your leadership, and thank you very much. Asanteni. Makofi kwa Senator Karen Nyamu, very, very focused. Senator kutoka Baringo, Senator Cheptumo, karibu. Your Excellency, let me confirm Nyamu is indeed focused. He's actually my vice chair. Your Excellency, our President, Your Excellency, Deputy President, our Speaker, Senate, fellow leaders, Nduku Methu, and your mother and your siblings, and the great people of Nyandarua, Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, let me start first and foremost by sending my condolences to the family of Ndugu Methu on my own behalf, that of people of Baringo County, to say sorry and pole for the passing on of your father. I remember last week when this situation arose, I spoke to you. I was to be here, but I was unable to come and visit. And today, God has given me a moment to be here. I want to say that we've read the testimony about your father, what he's done for you as a family. God will indeed continue to uphold you and sustain your family. Your Excellency, if there is something I want to thank God for the late Mzee, is to give us this young man called Methu.
He is my chair of Lands Committee in Senate. And for the time I've been with him in that Senate, Your Excellency, he's been able Your Excellency, you and your deputy, during the campaign time, it was a very difficult moment. But Your Excellency, these people from Central Kenya, let me say that, Your Excellency, because I come from Rift Valley. I want to very sincerely thank you, Your Excellency, because you and your deputy, you've been able to unite this country. Today, we have no division in our country. We are one nation, one people. And I want to pray that God will continue to uphold you, give you the wisdom, give you the knowledge, so that you lead our country as united. I want to thank you and say, Matthew and your family, Paul, and God will bless you as we move forward. Thank you. Thank you very much. Makofi kwa Senator Baringo Cheptumo. Sasa tumebaki watatu, tumaliza dakika moja moja. Unajua Senator Kenywa nilisema wote mkuje ndio niweze kudivide time. Sasa mmekuja wakati nimemaliza. So hiyo ya mwisho ni yenu moja moja. Karibu sana hapa. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President, Speaker, and all protocols observed. Watu wa Nyandarua, Njambini, Bwana asifiwe sana. Mimi kwa majina naitwa Senator Alan Kiprotich Chesang, Senator kutoka Trans Nzoia County, na nimekuja hapa kwa sababu ya rafiki yangu Methu, ambaye is the youngest senator in the Senate. Many people confuse me for being the youngest, but senator ndio kitina member wetu. Mara mingi akiulizwa kwa nini yeye ni mdogo lakini anakaa mzee, anasema ni kwa sababu ati si kupenda kwangu, lakini ni kwa sababu kwa mahali ninatoka. So kando na kulia mzee leo mimi ni siku ya, naweza sema, huzuni, pia kumsherekea huyu mzee. Imenikumbusha vile ndugu yangu Ndini Njoro amesema, wakati wa kura mlikuwa mnatembea kwa makanisa mingi sana kutafuta kura. Huko kwetu sana sana tulikuwa tunaenda kwa mazishi zaidi ya 6 kila siku. Wakati nilianza siasa 2015 mpaka mahali niko, tulikuwa tunatembea kwa mazishi kwa sababu iko na watu wengi sana kama wanasiasa kutafuta kura. So ulipata tulitembea kwa mazishi mingi sana kule Trans Nzoia, until one day, that was the 26th March 2021 when I lost my father. It was very painful to me. Niliwacha kutembea kwa mazishi kwa sababu ya mambo tu ya kutafuta kura na kuongea mambo ya siasa. Nikagundua I never felt the pain ya wale watu ambao wanafiwa until that day ambaye nilipoteza my dad and my mentor. So Senator Methu, mimi nasema pole sana. I know how you're feeling. I know how painful it is, but I'm sure we are praying for you. We'll stand with you. God will comfort you. And thank you, Your Excellency. Umewacha kila kitu yako ingine with the weather ile ambayo imekuwa. Hata mimi nilikuwa nikikuja hapa nasema, na rais kweli vile mandege imekuwa ikianguka hivi na hii weather atafika kweli. But you've risked. Na umesema umekuja kulia na Methu. Mimi nasema shukrani sana. Shukrani Deputy President. All the leaders who are here. Majirani wote, tafadhali asanteni sana. Let's keep standing with Methu. After here, please, let's keep calling and checking on Methu. Na pia kwa kumalizia, Your Excellency, watu wa Trans Nzoia nimetoka huko, wamekusalimia sana. Ingawa tunaona wivu kidogo
unapenda watu wa Nyandarua sana, Your Excellency. Ile mara umekuja hapa ni mingi, tafadhali. Kabla uende huko wamesema ni ororo. Tafadhali. Ile mahindi mambolea ulileta huko, kuja watu wakuambie shukrani. Ile mahindi tumekula huko, mahindi yote inakula mpaka hapa, inatoka Trans Nzoia. Kuja tukuambie shukrani kule Trans Nzoia, na tunashukuru sana, na pia tunasimama na wewe. Tunasimama na wewe with the difficult decisions that you're making. I remember one day in State House when hawa viongozi walikuwa wamesema wameleta shida kidogo kwa sababu ya ulichelewa kuwalipa. And you said one thing, you will not borrow to pay their salaries. Na baada saizi wako hapa, umetushikilia, na tunashukuru. Endelea ku make those difficult decisions, and we know it is for the better of this country. Asante sana, Mungu awabariki, and Happy New Year. Thank you. Thank you very much, Senator Alan Chesang kutoka Trans Nzoia. Senator Joe Nyoto kutoka Murang'a. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya mwenzetu Medhu wakiongozwa na mama na wote waliofika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika na mimi pia nikitoka kule Murang'a ili kuja kuleta na mimi risala zangu za rambi kwa ndugu Medhu, ambaye watu wengi hufikiri kwamba tunafanana, na ambaye tumekuwa tukicheka kuhusu hilo, lakini tulikuwa tunafanana pale mbeleni wakati nilikuwa mweusi. Siku hizi nishamwacha akiwa mweusi peke yake, atanitafuta nimpe siri ya kidogo kuwa na ngozi nyeupe kidogo. Na kwa hivyo ndugu, tukitoka hapa njoo nikushauri. Maitu doka gukwira pole tondu we niyo tigitwo ni mwendwa waku. Medhu na mwendwa wake mukurino uraigaga ni atengerire muno atanaroterwo mundu ungi. Koguo ni mundu ura gwenda kune pole muno ni maitu tondu niyo tigitwo ni mwendwa wake. Na aria muciaranirwo nao, mimi nataka niwaambie pole sana. Bwana Yesu awafariji kwa sababu ndiye mfariji mwema. Mimi sina mengi, lakini nimwambie ndugu yangu hapa, siku ya Jumapili weka rugo abotige gwase ya mwana wene no yohoragia mwaki na niguo waria haha rugamo haria. Nataka nilimwambia Medhu kwamba ashukuru Mungu kwamba Mungu alimpatia babake uhai mpaka akaona kijana wake akiapishwa kama seneta. Mimi niliposhinda kama seneta wa Murang'a, jambo ambalo linifinya sana kwa roho na kwa moyo wangu ni kukumbuka kwamba babangu aliyetuacha mwaka wa 2014 hakuyepo. Na kwa hivyo ndugu yangu, shukuru Mungu kwamba alipatia babako hiyo fursa ya kukuona ukiapishwa. Mimi sitaki nizidi sana, lakini Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa yale yote ambayo umekuwa ukifanya. Sisi tutakuunga mkono, na tunajua kwamba ukidungwa na mwiba ukakwama pale katika mwili, ukapata usaha ama usaa, ni lazima wakati wa kufinya ili utoke, ni lazima uchungu uwepo. Na tunajua kwamba nyuma ya haya yote tutakuja kufurahia. Mimi sitaki nizidi kuliko hapo, lakini nawaambia poleni. Bwana Yesu amlaze mzee wetu mahala pema peponi, na nikirudi Murang'a niwasalimie. Asante sana Mheshimiwa Rais. Murang'a ni karibu sana. Ukitumalizia hii njia ya kuunganisha ya Maumau, Murang'a itakuwa ni karibu sana. Na kwa hivyo tunaendelea kuomba kwamba njia hiyo ukitumalizia, tutashukuru sana. Siasa mimi sipigi, mimi ni wa kanisa na nimeokoka. Yesu ni Bwana, ingawaje naishi huku, siishi binguni nikateremka hapa asubuhi. Asanteni sana. Senator Nyoto goko tulia waru na ndiye ndaigua handu waru ehoretie mwaki. Tuko na senator kutoka Laikipia, Senator Kenywa, karibu. Asanti sana Mheshimiwa Karungo Thang'wa, Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, Naibu wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, pamoja na familia ya mwenda zake Michael Waweru.
rafiki yangu Medhu pamoja na familia yenu yote. Siku ya leo mimi nimekuja kuleta risala zangu za rambirambi. Niseme pole kwa familia. Mahubiri ambayo tumeambiwa vizuri sana na mchungaji amesema ya kwamba hata ijapokuwa tunapitia, ni nyinyi mliambiwa hata ijapokuwa mnapitia katika bonde la mauti, msiogope chochote, kwa sababu Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi, atakuwa na nyinyi leo, kesho na hata milele. Na mimi nimekuja kusema pole. Hata ijapokuwa mheshimiwa, ulipokuwa ukimwambia mheshimiwa wa sehemu hii, rafiki yetu, ulimwambia kwamba babako mzazi tayari amekuacha, lakini ukasema hiyo si mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ukawa na unateseka sana. Na nyende gukwira mundu gwitwo Medhu, kwari na mundu waugire otogu waugire, akithie gwake mugunda, akiona murio wa irenge, akiona ni kamurio kanini, agicoka akihugura, akiona muti munene wa mukondofia, akiona ni muti munene, no murio uyu wa irenge ni kamurio kanini na karaciara irenge inene. Akirora muti munene wa mukondofia uraciara itukondofia tunini, akiuga Mwathani ndui kubanga, tondu ungiwe kubanga muti uyu wa mukondofia ungiraciara marenge, naguo muti uyu murio uyu wa irenge ungiraciara mukondofia. Ukigia na riu agikara thi wa muti wa mukondofia, ikondofia rikiuma iguru rikimuringa iniuru, akiuga Mwathani ni kubanga, tondu rikiuma irenge no gukuingia kwa baba. Ona ni muthenya wa umuthi Medhu, Mwathani ni obangaga no ikubanga maundu mothe, koguo ndungimuria kiuria ni maundu maria ekite, koguo kamucokagiria ngatho ni maundu macio ekite. Medhu umenye gikuyu kiugaga ati mugumo uri kugwa hacokagio ithare. Uyu ni mugumo ni wagwa, we niwe ithare na ni uhanditwo, na niwe handite wega muno, na ngagucokeria ngatho. Na mjua Medhu kama kijana chupavu, amejitolea pale katika seneti, kila wakati anang'ang'ana kuongea mambo ya Nyandarua, na najua ya kwamba Medhu ni kijana chupavu. Na Medhu mimi kila wakati na kuenzi, kwa sababu nimekuona kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi nataka kukushukuru sana kama seneta wa Laikipia. Nasema asanti kwako kwa sababu mambo ya usalama umepambana nao huko Laikipia. Na utakuwa next week tayari katika bunge, ndio haya mambo yaweze kuendelea mbele. Lakini rais, nimesikia kitu kidogo hapa nikakanganywa kidogo. Nikasikia ndugu yangu mbunge akisema ya kwamba ati hakuna Mongiki. Mongiki iko. Mimi kazi yangu mimi huwa napambana na hii Mongiki. 2017 nikapambana na Mongiki. Hii juzi karibuni nikapambana na Mongiki. Na rekei demwere Mongiki ndukamakie mundu ndaigwa marauga ati arenda gutuika ati niwe kingpin. Ucio ndagathumbure mundu, ndimuinagia mucungwa, ngamuinia muthirigu, ngikinya kumuinia moboko meri na kuna ri akarigwo ni ikinya, tondu na niĩ ni dawa yake. Waziri, nimekuwa nikiambia Deputy President Rais, nataka kunamwambia kwamba hili jambo la hawa vijana wetu ambao baada ya Deputy President kufanya kazi hii nzuri ya kupigana na pombe, kuna mkora ambaye kazi yake ni kuwaunganisha katika hizi vikundi haramu. Na mimi namuomba waziri wetu wa usalama, kwa sababu ni mtu ambaye amebombea katika kazi yake, apambane na hii vikundi haramu vile ambavyo anapambana na hawa magaidi ambao wanaiba ng'ombe. Kwa sababu hata tukifanya kazi nzuri namna gani, halafu vijana wetu waingizwe katika sehemu ambazo hazifai, ndamwira reke ndemwire andu aitu family ya Medhu ni ndenda kuka kumwira pole, tondu gutiri ndu uma Ngai na thutha, maundu mothe meka Ngai karire gitiini. Na ngacokia ngatho ni undu wa muthuri uyu witu, maundu macio ekite. Na ndaigua ndathoma eulogy yaku auga maundu maria urenda gwika ni maria muthuri uyu angiekire. Medhu kiria kiri bata muno makiria ti miakire guikara thi, ni maundu maria gwikira andu aguku Nyandarua. Biblia kwe kanjira atiriri, Methusela akinina miaka makiria 900, no Biblia gutiro ndugiaga Methusela ekire tiga guikara thi. Jesu
akinina miaka makiria 33 na niekaga wega, akihonia kana kari ka Jairo, akihonia Lazaro, na nginya agikora andu maria nyotu akimanengera kanyamu ga kunyua. Andu itu koguo kiria kiri bata ni maundu maria ugwika wi thiini wa thino. Na jamani, kwa hayo mengi o machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu awabariki sana, pabariki asinsawata na mimi John Kenyo. Asanteni sana. Asante sana Senator, lakini nataka kukuhakikishia Senator wa hapa anaitwa Medhu, sio Medhusela. Yeye hana sela pale mwisho, ako na sera. Haya, tunaendelea vizuri na tuko karibu kumaliza. Protocol imeingia kidogo, kwa hivyo nikubalia niendelee, nimepatiwa hiyo nafasi. Kwa sasa ningetaka kumwalika waziri wa viwanda na biashara ndiye aje aongee, Waziri Rebecca Miano. Pigeni makofi kama anakuja. Your Excellency, the President, all leaders present, the family of the late Michael, ladies and gentlemen, nawatakia salamu za mwaka mpya. Happy New Year. Na pia kuleta rambirambi kwa familia iliyowachwa na mpendwa wao. Ombi letu kwenyu ni kwamba Mungu awapatie amani. Ile amani tunasoma kwa Biblia ambayo inapita akili ya mwanadamu. Atemaito Ngai akohe thayo uria utangimenyeka ni mundu. God to give you peace that passes all human understanding. After that, I would like to recognize some of the senior officials who have not been introduced. We have the government spokesperson who is here with us, Mwaura. We have the PS Roads, Engineer Mbogua. We have chairmen and directors of state corporations, and they are all here for this very sad moment. Having said that, Your Excellency, I want to tell you that the year 2024, we shall double our efforts. We shall work. We shall ensure that what we do is in support of your dreams and your transformation. You have told us in cabinet what you expect of us. I want to tell you, I do understand your dream. I'm very happy because history is made by people who were at first doubted, people who had good dreams. Your Excellency, you are making history. Laughter, praises, and other things do not make history. You're making history of this country. From where I am, the Minister of Investments, Trade and Industry will be right behind you to be part of the people who will make your history. We will put effort. We will ensure that we produce enough for use in our country to reduce imports. We shall produce enough to export. We shall support our industries, attract investments, and that's why the industrial spaces that we are working on, county aggregation and industrial parks, the EPZs, the special economic zones, will be there to support those three things: to reduce imports, to grow exports, and to attract investors. With all that,
May 2024, for you, Your Excellency, and for you, the Deputy President, may 2024 be that. Pigeni makofi mazuri waziri wetu wa viwanda na biashara. Seneta wetu Medho, yeye ndiye atakuwa akimalizia, ndio atupe shukran. Lakini kwa sasa kuna kiongozi ambaye amesifiwa sana hapa na viongozi hapa. Gavana wa hapa. Anaitwa Gavana Badilisha. Gavana. Asante sana, Senator. Excellency, the tuombe. Nataka nichukue nafasi hii niseme familia ya Medho, poleni sana kwa yale ambao yaliwapata. Sisi tuko pamoja na nyinyi kama watu ya county, kama kanisa, kama viongozi. Na nishukuru pia huyu kiongozi anaitwa Medho. Amenisaidia sana, Your Excellency, kuunganisha county hii. Unajua county hii ilikuwa imeenda hivi na hivi. Lakini vile tulichaguliwa na yeye na mama county hapa kama viongozi wa county, tukakaa chini na tukaleta wale wabunge, wale MCAs wakiongozwa na speaker Bwana Wiganjo hapa. Na kwa hivyo ninataka kukuhakikishia ya kwamba Nyandarua inaenda vizuri na tutaenda mpaka mwisho namna hiyo. Nataka nijulishe viongozi wachache walikuwa wamesaurika. Tuko na deputy governors ambao wako pamoja na sisi. Nasikia deputy governor wa Nairobi yako hapa. Bwana Mushiri apigiwe makofi. Huyu ni kijana wetu na anafanya kazi nzuri huko na tunakushukuru. Deputy John Madhara ndio deputy wangu, apigiwe makofi na tunasema asante. Asante sana senators. Nafikiri Medho nilikuja jana nikaona alikuwa na hofu kidogo. Lakini huko Eldoret kucheza football, Your Excellency, walitupiga vibaya sana. You know they have time to practice and to do everything. Sisi magavana unakaa peke yako kwa kaunti yako, you have no time to come together and practice, but tumevo na Nyandarua. Tunataka kusema ya kwamba tumeona mazuri ya hii serikali, na ni wale watu tu ambao hawana macho ama wako na macho wataki kuona, wana masikio ama hawataki kusikia. Kwa sababu Your Excellency, wakati uliingia na ukaona hali ya afya ya Wakenya, ukaintroduce kitu inaitwa UHPs. Bereni walikuwa volunteers. Wewe ukasema hapana. Hapa Nyandarua tuko na vijana 1300 ambao wana cover
Nyandarua yote kule mashinani. Mtu akigojeka usiku, mtu akigojeka ilikuwa wapi last year ama miaka hiyo ingine haikuweko. Your Excellency, hapa tuko saa hizi Jabini. Hapa ndio tunajenga industrial park. And in the history of this country, sijawahi ona, especially kama hapa Nyandarua, tukiwa na project moja ambayo inagharimu 500 million, ambaye ulikuja na hiyo idea, Your Excellency, na tumeanza kuactualize. Saa hizi contractor wetu wa Nyandarua anaingia next week. And do variation, and people will have money in their pocket. So wale watu wanasema ati mambo iko hiyo pande hiyo ingine, I don't understand what they are saying. Your Excellency, Mheshimiwa wa Ndaragwa amesema kwamba Ndaragwa since 1993 haijakuwa even a single kilometer of tarmac. As we are seated here, testify 10 kilometers have been done. Na barabara inaendelea. Kwani watu wanataka namna gani? I think people must realize that this government is working, and with us Nyandarua here, we have hope in this government, and we are praying for this government, and we know that tutaendelea na tutaenda mbali. Ni kusema tu, Your Excellency, yale machache ambao tumeongea hapo mbele, na mimi najua uko na mpango yake. Tuliongea kuhusu hii hospitali inaitwa Mama Mukami level 4 hospital, na waziri alituma watu walikuja wakaangalia, na sasa tunagojea sasa wafike ili tuendelee na hiyo hospitali. Your Excellency, pia nakumbuka tuliongea kuhusu Orkarao Stadium, ambaye pia waziri alituma watu wake na wakakuja wakaangalia. We are now waiting for the real job to start, na mimi ninajua hiyo mpango ni vile unajipanga, na hiyo itakuwa ni sawa. Tuko na JM Hospital ambaye Your Excellency tuliahidiwa hapo mbele. Hiyo hospitali tumengangana naye. It is the only facility in this county. We do not have a level 5 in this county because our level 5 ilienda Laikipia na senator hako hapa, na tuna ubaya, wacha itibu watu huko tu, lakini tunaomba Mungu atusaidie hii yetu naye, na chairman wa budget ametingiza kichwa ni kama anajua iko kwa mpango. So tutaomba kwamba tusaidiwe hiyo. Tulikuwa tumeongea na waziri akasema hawezi pata hiyo 500 million ago, atakuwa analeta kidogo kidogo. So tunasubiri this year tuone ni nini inaweza kuja ili tuendelee. Your Excellency, you also say that kule Le Corbrosat tuweze kufanya surveying of that area, na department ilichukua hiyo shughuli. Tunaomba tu kwamba Your Excellency, the chief surveyor na KWS waweze kuja, kwa sababu hiyo bahari hatutaki aibu. Wewe ulienda huko Your Excellency kule ngambo ukaongea mambo ya climate change, sisi zote tulisimama kwa ma TV. Vile ulitoa hotuba ya climate change, na itakuwa ni vibaya sana bahari yetu ipotee, and our president is very good in climate change. So that is why we are saying that we be supported, we be helped, so that we conserve that lake, na pia tuweze kuwa na mambo ya attraction nataka tu kushukuru. Tuko na municipality yetu ya engineer hapa, na vile uliambia waziri, tulimtembelea kwa ofisi na niliona anakumbuka kwamba engineer inahitaji rami huko barabara huko nyuma tuwekwe rami, na pia waziri wa housing tuliongea naye juzi, ile market yetu ya engineer ambayo tulikuwa promised, hiyo pia naona hako kwa mpango, Your Excellency, na tutashukuru sana kuona kwamba haya yote yakiendelea. Najua tutakuwa na kazi za watu wetu kufanya affordable houses, Your Excellency. From here kwenda hapa engineer about 10 kilometers. By the last time I checked, 83
young men are working there. Kama wale supporters. Si namna hiyo? So who is saying that affordable houses haileti kazi za vijana wetu? Already in Orokarau we are doing 100 na wamesema wataongeza zingine 100, and this is very good for this country. Vijana wetu wanapata kazi na tutaendelea na hiyo. So nishukuru sana wale wote mmetutembelea, na Your Excellency, hiyo mambo pia imesemwa, mambo ya stima ni kweli, hiyo tulikuwa tumekuomba na mimi najua utakubuka. Mambo ya maji, Your Excellency, sisi tuli prosecute mambo yetu kwa Senate na chairman wetu ni Medhu, na tukasema ya kwamba kwa vile maji yetu ndio inatumika kule Nairobi, na tunashukuru sana, tunapiga makofi, lakini sisi pia hapa tukubukwe, tuwe maji. Tuko na mradi inaitwa St. Luke, na kuna zile damu zetu Pesi, Malewa, Keja zimekwama. Your Excellency, sikizaidiwa zifunguliwe, watu wa Nyandarua watashukuru pia wakishare maji yao na watu wengine. Kwa hiyo machache, God bless you so much. Thank you. Makofi mazuri kwa gavana wa Nyandarua badilisha. Mimi yangu nimemaliza, wa mwisho ni Senator Medhu ambaye atakuja ndiye atuambie shukran. Mimi nikirudi Kiambu nitasalamia watu ya Kiambu na ile message mmenipatia nitafikisha. Na hapa mzee alikuwa mwanasiasa, tulikuwa na permission kwa kanisa tuongee zaidi, sababu pia yeye akishika microphone hakuwa anaachilia. Medhu, Senator wa Nyandarua. Mpigieni makofi. Ni modo weyo mereirie muno. Kwa hivyo karibu sana Senator. Asante sana Senator wa Kiambu, kiongozi wetu mkuu, Your Excellency President Dr. William Ruto, Your Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, the Right Honorable Speaker of the Senate, Amason Kingi, my Governor, Your Excellency Dr. Badlisha, viongozi wote, waziri na indeed all protocols observed, viongozi wetu wa kanisa, watu wote wa familia yetu. Kwanza kabisa nataka ni muombe Governor msamaha kwa sababu unajua kwa itifaki mimi siwezi kuzungumza baada ya wewe na haijafanyika hivyo siku nyingine, so it was not intended. Your Excellency, there have been a very serious conspiracy between Senator Karongo and my family because it is not that I had said that I want to speak. It is not that mimi nilikuwa nimeandikwa kama mtu wa kuongea. Lakini Karongo na mama wamekuwa wakipanga mpango kwa sababu tangia mzee alipotuacha sijapata nguvu ya kuongea kwa watu, na nashukuru sana kwa sababu mmepata nafasi ya kuja kuungana na sisi. Kwanza kabisa ningetaka niwashukuru sana kanisa ambalo linatuongoza na Your Excellency, kabla hujafika kiongozi aliyehubiri ni pastor wa kanisa yangu ya AIC. Mimi ni wa kanisa wa AIC kama wewe, sisi ni watu ya kanisa ya AIC. Ni vile unajua, mimi najua kwa nini unacheka wewe na Badilisha mnacheka tu, ni sawa sawa, lakini sisi wote tunaenda, nilisikia sisi wote tunaelekea mbinguni, so hakuna shida, tuacha tu tuende mbinguni. Lakini nataka nimpatie tahadhari pastor wangu wa kanisa ya AIC. Kulingana na maneno nimeona ya kanisa la mzee, pastor wangu wa AIC utaongeza majira kama unataka nirudi tena, kwa sababu ile kazi nimeona kanisa ya mzee imefanya. Governor Badisha alikuwa hapa jana hapa kwetu nyumbani, na vile alinipata na vile niko leo ameona ni tofauti sana, kwa sababu jana niliombewa maombi ambayo mimi sijawahi kupata kutoka nilipozaliwa. Sijawahi ombewa maombi mingi namna hiyo, kwa sababu pastor mmoja alikuwa anamaliza, mwingine anaingia, mwingine akimaliza mwingine anaingia. Hawa watatu hawa, the three of them hawa, hata kuna mahali waliongea, hawako wanaongea Kikuyu na hawako wanaongea Kiingereza na hawako wanaongea Kiswahili. Hata mimi sikuwa nasikia hiyo lugha walikuwa wanaongea, lakini waliniombea sana. So na pia leo asubuhi wakati nguvu ilikuwa narudi chini tena wakaniombea tena zaidi. So sijui kama nitaenda huko, lakini asanteni sana kanisa kwa sababu ya kutushikilia sana. Viongozi hawa wa kanisa wamesema mambo matatu ama mawili ambayo mimi nimesikia. Kwanza kabisa, my dad was a Christian and a very staunch Christian. Alikuwa mtu ya kanisa sana. Mimi ninajua kwa sababu tumekuwa naye, hawa watu yote hata mwenye ametoroka kanisani wanajua, wote wamelelewa kanisani. Na
I think Mheshimiwa Kwenya ndiye amesema walikuwa na mzee pale I think 48 hours before he's passing on. Na kabla hajasema maneno mingi, alikuwa anasema njia ni mbili. Kuna moja inaitwa mbinguni na nyingine inaenda mahali nyingine. Na akasema yeye ameshaamua njia yenye anataka kuenda, Kwenya anajua. Mzee alisema anataka kwenda mbinguni. Na pastor hao walisema kama mtu anataka kwenda mbinguni hakuna njia nyingine. Ni lazima kwanza ukufe ndio uende mbinguni. Kwa hivyo vile pastor ulisema mimi nimekubaliana na wewe, wacha mzee aende mbinguni kwa sababu alipenda sana kwenda mbinguni. Lakini hakumalizia hapo pastor. Alisema kitu ya pili. Sisi wote wenye wako hapa kama kuna mtu anataka kwenda kukutana na mzee, sisi watoto wake wenye tunampenda sana, wenye tunalia sana mpaka mama, mtu mwenye anataka kwenda kukutana na yeye, pia iko kitu moja ni lazima tufanye. Ni lazima tuishi kama yeye na tukufe kama tumeokoka. Kama hatujaokoka, tutakufa na hatutakutana na yeye. Atakuwa yeye ako pande ile na sisi tuko pande hii. Kwa hivyo hata hiyo pastor, mimi nimekubaliana na wewe vile ulisema, mtu mwenye anataka kukutana na yeye atajipanga. Mimi nitajipanga sawa sawa. Ile maneno kidogo kidogo nimesikia inaweza fanya nikwame, nitarekebisha ndio nisikwame, ndio niende sawa sawa. Na pia pastor alisema, na Mheshimiwa Kinyua I think ndiye amerudia, akasema na nilimwambia Kwenya, it is true that I told Kwenya I think on this one I don't think God is very very right. I don't think he's very fair because I mean the way our dad passed on, Your Excellency, you know, I told you it was very very sudden. Tumepanga, tumekuja sisi wote, watoto yake wamekuja hapa wakati ya Christmas. Hata jana nilikuwa namwambia mama, I mean hata Mungu akakubalisha hata another 12 hours tungemuona sisi wote kwa sababu alikuwa watoto tungemuona siku ya Christmas. Na alisema pastor, kama mzee ameenda tena ataweka mtu mwingine kwa familia kama mzee. Yetu kukubaliana nawe kabisa because this man is priceless. The man who lies here ni mtu mwenye sidhani kuna mtu mwingine anaweza kuingia kwa viatu vyake. My sisters wamesoma tribute hapo, akasema mwenye alisoma anaitwa Virginia, akasema my dad was a disciplinarian, which is actually true. Mimi nilisikia alikuwa anacharaza watu viboko, lakini mimi sikupata nafasi ya kucharazwa viboko kwa sababu si kila mtu alikuwa anacharazwa viboko. Mtu alikuwa anacharazwa viboko ni mtu alikataa shule, na mimi sikupata nafasi ya kukataa shule hata siku moja. Kwa hivyo speaker, ukiona maneno inaharibika pale Senate, ujue ni wakina Karongo wananiharibu. Mimi ni mtu mwenye nimewekwa sawa. Mimi I've been brought up kwa njia straight kwa sababu hiyo maneno ya disciplinarian mimi hapo siko. I was seated there wakati walikuwa wanasoma eulogy ya mzee, wakasema mahali ametoka because this man by the time aage, na kama Your Excellency utapata nafasi ya kwenda pale nyumbani utaona alikuwa rise kutoka mahali chini sana. Huyu amekuwa fundi wa baiskeli, hata watu wengi hapa wanamuita Maikoa Midhikiri. Huyu amekuwa fundi wa baiskeli, just a normal mtu fundi ya baiskeli, na ameweka bidii sana mpaka akakuwa mtu wako na vitu yake kidogo. Amenunua gari mwaka ile mimi ninazaliwa, ametengeneza baiskeli mpaka ananunua gari hiyo wakati. So huyu ni hustler mwenye ametoka chini. Is a demonstration kuwa unaweza toka chini uende mpaka juu. Baba yangu alipenda maneno ya masomo sana. Out of watoto yake 9, watoto 7 wako na degree, na wengine walipata kwa nguvu kwa sababu walikuwa nakatazwa. Iko wengine pale mimi naweza taja mtu, lakini kwa sababu sitaki maneno iingie kwa familia, wacha mimi niwachie hapo, lakini iko watu pale walipata kwa fujo hiyo yenye hata wenyewe wamesema si uzuri. Wamekuja hapo wakasema walikuwa wanawekewa kwa nguvu. Maybe I would not want to read that tribute that I wrote, but to just tell you the demonstration of who this man is, Your Excellency. Wakati mimi nilisema ninataka kuomba kiti ya kuwa senator, it is important nikwambia kwa familia yetu, kuanzia my great grandfathers kwa pande yote mbili, pande ya mama na pande ya mzee, hakujawahi kuwa mtu mwenye ameomba maneno ya siasa. Hata hakuja kuwa mtu amekuwa hata chief, level ya chief, labda uongozi ya kanisa, lakini uongozi hii ya kuomba kura sijasikia mtu mwingine amewahi kuomba kura hapa kwetu nyumbani. Hata mtu mwenye anapenda kuongea mbele ya watu, si watu wengi sana walikuwa napenda mambo hayo. Na mimi mwenyewe sikuwa nimemuona baba yangu akifanya kampeni hata siku moja, kwa sababu najua yeye ni mzee ya kanisa, anajua maneno ya kanisa. I think that time alikuwa kama wale wazee wengine wenye wanaona kama siasa ni ya watu wenye sio watu wazuri. Unajua watu wa zamani walikuwa watu ya siasa walikuwa watu wabaya, lakini siku hizi wako watu wazuri kutoka watu ya kanisa kama wewe walipoingia.
So wakati nilisema ninataka kusimama kiti 2017 nilikuwa mtoto wa shule. I was still a student at Pwani University. So I didn't know how to tell mzee that I want to run for a political office. For some reason I just chose to run for Senate. Si kutaka kusimama president, sikuwa na degree. Sikuwa nataka kusimama governor, sikuwa na degree. Sikuwa nataka ubunge, nilikuwa naona ni ndogo. And I still hold that position dindi that kiti ya ubunge ni ndogo sana. So nilikuwa nataka ile inatoshana na mimi ile nilikuwa naona ile ya ubunge. That is why hata kama mnabishana mnasema ni upper house is okay, hakuna shida, lakini mimi nilitaka kuenda hii yenye watu wengi wananiamini, watu wengi sana kama watu wote hawa wamenichagua. Watu wako kidogo wamekuchagua kwenye hapa, wako kidogo wamekuchagua Muchira hapa, wako kidogo wamechagua Murembe, lakini wote hawa wamechagua Kakamega hawa watu wote. So mimi niliposema nataka kusimama kiti, nikakuja nikaambia mama, mama nataka nisimame kiti because my mother is my friend. So nikamwambia wewe uende umwambie mzee kwa mimi nasimama kiti. Akaniambia kama wewe unasimama kiti ukiwa shule, wewe ujue utafuta njia ya kwenda kumwambia baba yako, kwa sababu mimi siwezi kumwambia unataka kukataa shule ndio uende ukasimame kiti. Nikamwambia sikatai shule. Mimi nafanya mtihani mwezi wa 4. Kwa hivyo ile kitu sitafanya, sitaingia chama ya Jubilee kwa sababu Jubilee kifanya nomination, mimi nafanya mtihani, so sitaweza kushikanisha. So nitatafuta chama kingine yenye mimi nitaenda direct mpaka huko mbele, huko mwezi wa 8. Lakini mama akakataa kumwambia mzee. So what I did, nilienda nikaprint posters mingi sana. Nikaenda pale kwa mlango yake nikaweka mingi na nikajiendea shule nikarudi Mombasa. Ndio akiangalia poster aone kama ni mimi niko hapo na majina yangu imeandikwa hapo na kiti yenye nasimama. So anauliza mama, na hii mtu amesemaje? Mama anamwambia mimi nilisikia amesema. Unajua mama pia hataki kusema kana ni kama ako kwa hiyo mpango ya mimi kusimama. Anasema nilisikia hii mtu ni kama amesema anataka kusimama. Nilisikia ilichukua muda kama 4 days. Yeye akiangalia hiyo poster anarudisha. Akiangalia anarudisha. Mpaka akapata nafasi akanipigia simu, akaniuliza, nikamwambia ninaona ninataka kusimama. Akaniuliza pesa ya kusimama iko wapi? Nikamwambia niko naye na niko na marafiki, lakini kwa ukweli sikuwa naye, lakini sikutaka nimwambie sina. Lakini wakati aliamini ninasimama kiti, he took those posters, this priceless man who lies here, alichukua akazipeleka kwa watu ya familia yao. Ako sister yake mmoja anaishi mahali panaitwa Weru. Akapeleka poster zangu, akapeana huko, akasema ziwekwe huko kwa Zibadinkwe. By the time I came back from school, poster zote zilikuwa mimi nilikuwa najiona, unajua niko kwa matatu kwa sababu siko na gari. So mimi niko kwa matatu. Nikikuja naona mtu anaitwa Medho anasimama kiti, nataka nisikie watu ndani ya matatu wanasemaje. Na maneno hayo ikawa ni hivyo. We were not successful then. But this time wakati tena nilimwambia, aliniuliza inakuaje, nikamwambia bado naendelea. Zamani kidogo nilikuwa siko wa chama ya UDA na wewe unajua. So nilikuwa kwa chama ingine. So akaniambia ni sawa tu, tuendelee tu tuombe hii kiti. Lakini kama ungeingia UDA tungeipata kwa rahisi sana. Hako anataka niingie UDA, hako anataka kuniambia ingia, lakini akaniambia kama ungeingia tungeipata kwa rahisi. This man alilala kwa Tarling Center, inaitwa Engineer, a whole night alikuwa hapo. Akatoka hapo akakuja akachukua bibi yake ambaye ni mama yangu. Akamwambia bana, kura yetu inaweza ibiwa huko Orkalau. Sasa mimi jana ndio nilikuwa namuuliza mama, ungejuaje kura inaibiwa? Ni ya nani ndio ilikuwa wapi? So walikaa hapo the whole night, the whole day, wakatusimamia, wakatushikilia. Mama aliniambia jana kuwa mzee anasikia. So dad, from my heart, you know that we loved you na tumekupatia, kama mama alituambia tukukubalishe uende ukapumzike. With very heavy hearts we will allow you to go and rest. We shall keep your legacy na tutafanya mambo ile ambayo sisi kama watoto yako na kama familia ungetaka tuyafanye. Your Excellency, utanikubalisha kwa dakika moja niseme tu kwa lugha ya ule mtu anaitwa Kinywa, kwa sababu ningetaka nimweleze mama jambo moja peke yake, kwa sababu aliniambia mzee anasikia na watu ya kanisa wako hapa na viongozi wako hapa. By the way, Your Excellency, mama amesema kitu yenye ananiuliza kwa sababu ninaona kama rais anasikia baridi, naweza mpatia hii kikoi yangu ama askari yake? ama askari yake watakataza. So asante sana kwa kuja kuungana na sisi. Uguo maitu kuma kuri nie na ciana citu ciothe na nitwaritie nacio.
tutingihota kuikarira giti kiria kiraikaragirwo ni baba no ni tukunyitana muno muno na umenyage ni tukwendete muno kuma ngoro-ini citu na ni tugutungata muno matuku maria mothe Ngai egukuhe guku thi ni tugukwenda muno muno na ni tugukuhe thayu na ni tuguthingata muno muno urumwe uria baba arendete tondu ni arendete tutwarane na tunyitane muno na gitio kiria turahete baba tondu ni turamuhete giothe turi kuheaga giaku na giake na wendo uria turendete baba tugukwenda we wendo wake na wendo waku na ciugo ciaku nicio ikoragwo cie ciugo cia baba umenye ni tukwendete muno na ni tugukurora muno na ni tugutungata muno 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 makiria na ni tugukenia muno ni njui ni urarigwo kana ni tukuhota gutwarana wega o uria uranjirire ira giti kiria kiraikaragirwo ni baba giguikarirwo ni Ngai. Mheshimiwa Rais, nilikuwa namwambia mama kuwa mambo hiyo itakuwa sawa sawa. So leo unajua mimi siwezi kusema maneno ya siasa, ile siasa imesemwa na Karungo, mimi nimekubaliana nayo, hiyo ndio siasa hiyo yenye amesema. Hata hiyo Dindi amesema na ni vizuri sana Dindi na mtu anaitwa Ichung'wa amekuja na Rais William Ruto amekuja na Rigathi Gachagua amekuja. Because mama anajua wakati any of these four leaders wenye nimetaja wako Kiririmbi, hakuna mtu mwenye anaweza karibia remote ya pale nyumbani. Mzee alikuwa anapenda these men sana, alikuwa ananiambia ukue mjasiri kama Dindi. Kwa hivyo kama Dindi amesema tunafanya maneno huko, mzee alisema niseme vile ulisema, so hata mimi nafuata vile ulisema. Mimi nafuata tu maneno ya mzee vile umesema. Kama Karungo nimesikia mko na shida na mpiga kura ya kwenu, vile mtangangana na mpiga kura ya kwenu, mtapanga vile mtashughulika huko, lakini hata sisi tulikuwa na mtu alikuwa anatusumbua hapa na mimi nilikuwa nampiga kura, alikuwa anavaa sufuria kwa kichwa na sasa unaona siku hizi mimi nimeshapanga yeye. So na wewe upange mpiga kura yako, watu wote waache kusumbua rais ndio tuende mbele. Lakini your excellency, kwa sababu ile siku tulikuwa hapa kwa mama Mukami Kimathi, tulipangana kazi na tukafanya sawa sawa. Mimi unajua nimekatazwa leo, deputy president anajua. Nimeambiwa kutoka leo nisirudi kutaja barabara inaitwa Ndunyunjeru kwenda Ihithe, kwa sababu nikiitaja tena itaitwa ni kama jina yangu. Mtu anaweza niita John Muhia Kafamedhu Ndunyunjeru Ihithe. So kwa sababu ya ndio uniokoe kwa hiyo maneno, mimi ile nusu uliniambia nikafanya nilishafanya. Haujasikia wanyama kama wanapiga kelele. Mimi uliniambia niende nishughulike wanyama, nishughulike maneno ya environment, hiyo tayari nimeshafanya. Kitu inabaki ni wewe. So isipojengwa watu ya Nyandarua mnajua mimi tayari yangu yenye niliambiwa nusu nimeshafanya. Nusu nyingine mdosi atafanya na tutamsaidia. Hatutakusaidia by the way kwa sababu hatuwezi, wewe utajua vile utangangana naye kwa sababu ni pesa inatakikana na hatujui mahali. Hatujui mahali hiyo pesa itapata. Hiyo hatutakusaidia. Hiyo wewe utajua vile utangangana na Mungu atakusaidia. Lakini ile kitu ya hapa tu, just one thing that I would want to ask so humbly. Governor ametaja St. Luke Water Project and I think Mama County ametaja, and Mama County I'm sure you are very happy kwa sababu asubuhi ulikuja ukaniambia nisilie mbele ya watu na wewe umeona mimi sijalia mbele ya watu. Kwa hivyo mimi ni mtu mwenye ninasikiza maneno vile watu wananiambia. Kwa hivyo ukitaka nifanye kitu kingine wewe unaniambia tu vile unataka nifanye na nitafanya. Lakini kuna project inaitwa St. Luke's Water Project, Your Excellency. That project unajua siku zote tumekuwa na shida ya Sasumwa. Na uliniambia na mimi niende nifanye investigation mzuri sana nione watu ya hapa watapata resource ya maji namna gani. That St. Luke Water Project ukiangalia design yake itapatia watu ya ward 4, ward ya Githapai, ward ya Jambini, ward ya Nyakio, ward ya Magumu, 34,000 households watapata maji. Na jambo la kushangaza Your Excellency, ile pesa inatakikana hapo ni pesa kidogo sana. Hata ni pesa unaweza peana leo na maji yaanze kuwekwa. 1.7 billion, pesa kidogo sana ya watu ya Nyandarua. Hiyo hata si ile hata unaweza hata uwezi, hiyo ni kuambia tu Dindi kwa ile budget wewe weka 1.7 billion. Hiyo watu ya Nyandarua ni watu yako, na nimesikia Chesanga na kasirika watu ya Nyandarua ati president anakuja hapa sana. Hata wewe watu wanakupenda, wewe unawapenda. So nyinyi mjifunze muongeze mapenzi yenu huko Trans Nzoia, ni kama imerudi chini sana. Si unasikia next week sijui ni Monday ama ni Tuesday tuko Orjororok. Na hiyo wiki nyingine baada ya wiki mbili najua iko kitu itakuja hapa Nyandarua. Kwa sababu wewe unajua watu wanakupigia kura 99%. Si utakuja tu hakuna shida. Hata wewe mtu wa Trans Nzoia wapanga wapiga 99% atakuja siku nyingine. So na nyinyi mjipanga hivyo na sisi tumejipanga hivyo na tutaendelea hivyo. So Your Excellency, St. Luke's Water Project hiyo ukifanya peke yake mimi sina maneno mengine, hata sitashinda nikikwambia. Unajua tumeambiwa tusiseme na Matinga, hata sitashinda nikikwambia ulituambia utajengea barabara kutoka Kenamba kwenda Karangatha kwenda kwa haraka, hiyo ulishasema. Ile kutoka Mwendando kwenda Karate, hiyo ni Ndunyunjeru Ihithe, hiyo sitasema kwa sababu mimi najua vile Faith amesema wewe unazijua zote. So nataka ni kushukuru sana Your Excellency
kwa sababu ya usaidizi ambao umesaidia familia yetu. First of all, kupata nafasi ya kuja. Just today kijana mwingine anaitwa Gadhuri ameniambia kutoka 1963 Rais wa Jamhuri ya Kenya amekuja mazishi Nyandarua mara 2. Mara moja akakuja kwa Mukami Kimathi, mara ya pili akakuja kwa mzee anaitwa Michael Maigo Waweru. Hii ni heshima kubwa sana ambayo umetupatia sisi kama familia. Na mama tulikuwa tunaulizana na yeye, mzee akiamuka leo hawezi kuamini mpaka William Ruto yule mwenye amekuwa kisitaja siku nyingi amefika mpaka Jambini. So asante sana kwa nafasi ya kuja. Thank you very much Your Excellency the Deputy President for coming. Kuja kutufariji. Siku ile Your Excellency maneno ilitendeka 25th. His Excellency alinipigia simu na unajua simu zake si zile unashika kama umekaa chini. Sana sana simu zake ziko na kamoto fulani huwa zinaleta akikupigia simu kwa sababu unaweza kuwa umeshaenda kombo kidogo. Na ukienda kombo is not a very fine gentleman wakati umeshaenda kombo, lakini siku hiyo alisikia mtu tofauti. Akajaribu kuniongelesha kunizungumzia mpaka akasema tafuta mtu mwenye nitaweza kushika ile maneno yenyewe unasema. So he spoke to my elder brother anaitwa David, ndiye alizungumza naye ndiye akamweleza, because that time mimi sikuwa na mweleza maneno vile alikuwa nataka. Pia wewe ukanipigia simu na baadaye ukaongea na mama. Na mama alikuwa anauliza wewe unaongeleshwa lugha gani? Alitaka kujua sana na hii mtu mwenye anaitwa rais mimi nitaongea na yeye kweli. And you spoke to her, ukatu encourage, na kazi kubwa sana umetufanyia. Hii kazi kama tungekuwa tunafanya kama tunalia ingetushinda. Umetusaidia sana. Pesa zenu mlituma na zikaletwa na Mama Faith, zikatusaidia kama familia. Kazi hii yenye imefanyika hapa nyinyi ndio mmefuatilia. Mimi nimeambiwa tu kazi yako ni kulia na kukuja mazishi. Kazi nyingine yote mmenisaidia. Kwa hivyo asanteni sana kwa kazi hiyo ambayo mmenisaidia. Thank you very much the Right Honorable Speaker for coming. It's an honor. Governor alikuja kama amekimbia nyumbani na akakuja akatufariji. Waziri alinipigia the first day. His Excellency Deputy Governor huyu amekuwa kila siku amekuja. Mama Faith huyu ndiye amekuwa coordinator wa bunge. Huyu Mama Faith ametufanyia kazi mingi sana. Lakini hiyo yenye ulisikia kinita my son pia anaitumia kwa njia nyingine. Wakati anataka kukaza nati ndio ananiita my son sana, hiyo ndio anaongeza sana. Dindi ameshakuja nyumbani, Mheshimiwa Speaker pamoja na MCS wote. Thank you very much Mheshimiwa Deputy Governor. Thank you Mheshimiwa Mkuji, alishakuja mpaka nyumbani. Huyu mwenye anaitwa Kwenya amekuwa ana coordinate wa bunge. Na mmesema ile wakati ya kura huyu mtu alikuwa anasumbua watu. Kwenya is a good man, lakini unajua he was taking advantage. Kwa convenience yake anataka mimi nimuite uncle, because kuna vile alifuata sijui familia yetu na familia yao kuna mahali ilishikana, akasema yeye ni uncle yangu. So wakati tunakuja hapa wakati hakura ananiambia sema kitu mbaya kuhusu uncle yako, iko mahali nitaguza na mambo yako itaharibika. So he has been using it very conveniently, his uncleship. Wakati mimi nataka kitu yeye is not my uncle, is my colleague, lakini wakati anataka kitu is my uncle. So it's okay. Thank you very much Mheshimiwa Michael and all of you wakati ambao mmekuja. Nigatho muno andũ aitura ritu ria Karoboithi na andũ akina Gofu. We actually were wondering kama watu watakuja hapa. Viti vilikuwa vinakaa mingi sana. Hatuko tunajua watu wenye watakalia hapa watatoka wapi. Sasa naona viti imeshaisha, watu wameshasimama mpaka huko. Nimechungulia huko nikaona watu wame. Thank you very much kwa sababu ya kuja kuomboleza baba yetu. Asanteni sana kwa sababu ya kutupenda kama familia. Nyinyi nyote, Mungu awabariki sana. Wakati harusi kwenu zitakuja, kwa sababu si mazishi ni harusi itakuja, na yeye Mungu awakumbuke siku yenu. Mungu awabariki sana. Jambo moja mzee alienda alijua William Ruto alichagua kuwa mbunge wa Eldoret North 1997 akiwa 31 years. Na akajua kijana yake alichaguliwa senator wa kaunti ya Nyandarua 2022 akiwa 31 years. Hiyo alienda akijua. Ile maneno itakuwa huko mbele hakujua, lakini yeye hapa tayari ameshajua mwanzo. Hakujua mwisho lakini mwanzo alishajua. Nataka nimkaribishe Mheshimiwa Anthony Kimani Ichung'wa ambaye alikuwa pia rafiki ya baba yangu lakini hawako wanajuana kwa sababu alikuwa anamuona Kililimbi. Thank you very much. Asanteni sana kwa kutufariji. Tumpigie Mheshimiwa Medho makofi tena. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Spika wetu wa Senate, Governor wetu na viongozi wote na wakazi wa Kinangop, hamjambo. Muriega. Mwathani agocwo.
Happy New Year. Juga Happy New Year sababu ndio mutugo. Mwaka ukianjĩrĩria kuga Happy New Year ona rĩrĩa maũndũ maritũhĩire ũrĩa maritũhĩire family ĩno ya Senator witũ Methu, mama Waweru na familia yako, kwa niaba ya familia yangu na watu wa Kikuyu na wabunge wengine wote ambao hawako hapa, wabunge wa bunge la kitaifa na Senate, niseme pole sana na nipeane rambirambi zetu zote kwa familia yenyu. Na mama ametuambia kwa tribute yake kwa mzee ya kuwa huyu mzee was a glue that put the family together. Na pia Methu amesema mama alimwambia ya kuwa Mwenyezi Mungu atakuja ajaze pengo ambalo mzee ameacha. And Senator, I want to confirm to you that what mom said is indeed true. Ya kuwa hata kama baba ameondoka, ambaye alikuwa ni glue iliyoshikanisha familia yenyu, aliwezeshwa kufanya hayo yote na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua sababu ya kumpumzisha mzee wakati alimpumzisha, hasa ikiwa wakati wa sikukuu ya Krismasi na wakati ambao familia nyingi zinakutana kusherehekea sikukuu. The best we can do is to pray for you and your family that God will continue to console you as a family and give you strength to be able to forge on with life, even in the absence of your dad, husband to your mom, and a mentor, as you have said, to all of you as his children and other people in this community ya hapa Kinangop. Kwa hivyo tuwaambie pole na tutaendelea kuwaombea. Na muishi mkiamini ya kuwa hilo pengo mzee ameacha, Mwenyezi Mungu mwenyewe atalijaza. Na vile mama alikuelezea, kiti alichokuwa akikalia mzee, Mwenyezi Mungu peke yake anajua venye amepanga, na ataweza kuja akalie hicho kiti kwa nyumba yenyu. And we can only pray that you continue to be united as a family vile mzee alitaka. And we are happy, Senator, ya kuwa umesema vizuri ya kuwa mzee ameondoka lakini amewaacha nyinyi na amewaachia Mungu. Na najua kawaida kwa familia zetu, and I say that because I'm also my dad's last born son, na nimeona wewe pia ndiye kitinda mimba wa vijana wa mzee. Kawaida kijana kama Waweru, who is your firstborn, huwa ako karibu sana na mama. Na kijana yule lastborn huwa ako karibu sana na mzee. Na nimeona ya kuwa ni ukweli pia wewe ulikuwa karibu sana na mzee. Kwa hivyo wewe ujue kama pia kiongozi uko na jukumu kubwa zaidi kwa hii familia, kuishikilia na kuhakikisha ya kuwa mmeishi pamoja vile mzee angetaka muishi. Kwa hivyo poleni, and may God bless you and rest the soul of mzee in eternal peace. Mheshimiwa Rais, viongozi wengi wameongea na mengi yamesemwa, na sitaki kurudia yale yamesemwa. Na Mheshimiwa Rais aliyekuwa spika wetu hapa Nyandarua, Mheshimiwa Wahome, aliongea juu ya kiwanda cha Midlands cha potato processing. Na ni ukweli that industry together with the industries, our governor ameongea juu yake na waziri wetu Rebecca Miano, zenye zitakuja kwa KIPES na the EPZ centers. All those industries zitakuja kusaidia uchumi wa nchi yetu. Na hapa Nyandarua, vile Senator Karongo alisema, hasa hapa Kinangop mulijulikana sana kwa kilimo cha viazi. Na taithua ndo ake abu nekio raigua Karongo ake muringa ithero andu a waru. Tougaga waru ciothe ni cia Kinangop. Lakini Your Excellency, hiyo kazi ama ukulima wa viazi uko hatarini
ya kuangamia sababu ya kuendelea kukatakata mashamba sana. Tukiendelea kukatakata mashamba sana, watu kujenga, hiyo industry ya Midlands haitakuwa na kazi. The KIPES and aggregation centers and EPZs that we are investing in will not be viable kama kilimo cha Nyandarua, iwe ni kilimo cha maziwa ama viazi, hatutakuwa na mashamba ya kufanyia hiyo kazi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, ile mpango uko nayo ya housing is critical in ensuring that we do not continue to subdivide our land further than we have. And I want to encourage Your Excellency, because a lot has been said about the state of our economy, but I stand here in the new year, Your Excellency, to assure the people of Nyandarua and the people of Kenya that our economy is stable. Our economy is regaining its foothold, courtesy of the good leadership, Your Excellency, that you have set out. Tumeona, Your Excellency, yale tumeambiwa takrimu zinatuonyesha not just our GDP growth at almost 5.9 heading to 6%. Inflation imeweza kudhibitiwa. Na umeona hata reports za World Bank zikituambia ya kuwa Kenya is among the countries in the world that have been able to contain inflation. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, mimi sina wasiwasi nikisema na nikiambia Wakenya ya kuwa umeweza kudhibiti uchumi wetu, and the next thing is now the economic takeoff. Your Excellency, sina wasiwasi mimi nikisikia watu wakati wa Christmas, wakati wamekula vitu zingine, wakisema wako tayari kurudi kwa maandamano. Na mimi nawaombea tu. Nikajiuliza, walituambia last year wanaenda kwa maandamano sababu bei ya unga ilikuwa 260. Leo bei ya unga iko nusu ya hiyo bei. Sasa utaambia watu unaenda kwa maandamano kuandamana nini kama bei ya unga imeteremka? Courtesy of the subsidized fertilizer, Your Excellency, ulianzisha program yake, courtesy ya mvua yenye Mwenyezi Mungu ametubariki nayo, na ile mipango dhabiti ya kuinua uchumi umetuwekea. So I want to encourage you, Your Excellency, do not relent. Tumeambiwa, Your Excellency, our forefathers in the first dispensation of our country fought for independence and lost lives. Many people lost their lives in that fight for independence. The second dispensation, Your Excellency, of our country was that of the second liberation, which culminated in the enactment of a new constitution in 2010. And there are many heroes of that second liberation, many who are still alive today and many who lost their lives and who have passed on ahead of us. The third dispensation, Your Excellency, and that's why I agree with those like Waziri who have said that you are rewriting the history of our country. The third dispensation is a dispensation that you will lead as a President of the Republic of Kenya this time. That is a dispensation of socio and economic justice to all Kenyans, to ensure that there is fair distribution of our economic access, universal health coverage, that mzee like our father here who has passed on ahead of us, who we have read suffered from diabetes, na amekuwa akitibiwa kwa hospitali za serikali na za kibinafsi, and I am certain amekuwa akilipa matibabu ya kutibiwa ugonjwa wa sukari. And we have many Kenyans wako na cancer na magonjwa mengine critical and chronic, wenye wamekuwa wakirudi kwa mifuko wanauza mashamba sababu ya health costs in our country. Your Excellency, as a governor, has said you have put in place a very good program under UHC, that under the Social Health Insurance Fund, sasa watu wataweza kutibiwa ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa saratani, bila kulipishwa pesa zozote kwa hospitali zetu, ukiwa tu wewe ni member wa NHIF
or Social Health Insurance Fund. Lakini Mheshimiwa Rais, vile tulivyoambiwa na viongozi wengine hapa, those who do not want Kenyans to enjoy that shared and collective economic prosperity are sabotaging these programs. They are sabotaging your housing program. They are sabotaging that universal health coverage program and other government programs. And Your Excellency, allow me to speak to our judiciary as we bid farewell to Mzee Michael, and ask our judiciary not to allow our judicial officers to be used by the economic saboteurs, those who want to sabotage that endeavor to ensure that we have collective economic prosperity. Let me ask our judicial officers not to allow themselves to be used by the cartels that are sabotaging the housing program, the program to ensure that all Kenyans access universal health coverage. Wale ambao wako kotini, Mheshimiwa Rais, ni wale ambao wamekuwa wakinufaika na uporaji wa pesa kutoka mpango wa NHIF, ndio wameweka makesi kotini. Wale wengine unasikia, wale Ndindi Nyoro wameongea juu yao hapa, the masters and architects of state capture, wale ambao walidhani ya kuwa Wakenya wataishi milele na milele kama slaves wao na familia zao. They are the ones today who are pushing the sabotage of the housing agenda. And Your Excellency, I said the other day, and they sent all their social media teams to descend on me, but I want to tell them today, Your Excellency, mimi hakuna mtu wa kunitukana kwa social media anaweza fanya nikose kukuambia ukweli. If through state capture wewe ulifanya a Chinese contractor ajenge nyumba 2,000, zaidi ya 2,000 affordable housing on private land, as we have been told, through state capture, Kenha, a state agency, inaenda kujenga barabara on private land ili wewe ujenge your own private city, Wakenya waendelee kuwa tenants on your land. Your Excellency, I want to ask you, do not relent, never relent on the endeavor to ensure that the housing agenda becomes a reality. Those who are ahead of you, courtesy of state capture, sabotage that program so that they benefit themselves and their families. Your Excellency, you are now the architect of that third dispensation of our country to ensure that we have social and economic justice to all Kenyans, that all Kenyans can access affordable housing, young Kenyans can access jobs. Huyu Senator Medho, Your Excellency, unakumbuka na amesema vizuri. Na ni vizuri sababu ni kijana husikiza huyu senator wetu. Unakumbuka wakati tulitembea hapa mara kadhaa tukiomba kura, mkiwa na naibu wa rais, siku moja amesimama juu ya gari akiongea, ukaniambia mkiwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, tafuta huyu kijana atoke kwenye yako akuje UDA, wakiwa na Mheshimiwa Karongo Wadhangwa. And when I spoke to both of them, Your Excellency, I can confirm, sababu Karongo alikuwa Secretary General, akiwa na cheo kubwa kidogo pale kwa hiyo chama. Huyu Medho ndiye alikuwa wa kwanza kuniambia enda uambie rais, mimi sababu hata mzee alikuwa ameniambia the same thing, mimi nimehama na nitaongea na Karongo tuhame pamoja, na wakahama wakaingia UDA. And that is why with God's blessings the people of Nyandarua elected him as senator hapa, na Karongo kama senator wa Nyandarua wa Kiambu. Mheshimiwa Rais, nimesema hivyo sababu ulisaidia huyu Senator Medho na Karongo kama vijana wawili wachanga wakapata kazi kama maseneta. But the bigger challenge in our country today is millions of young people, their age and below, who have no jobs. Those jobs can only be guaranteed if we actualize that housing agenda and all the programs, even those of manufacturing and industry, as Waziri has said, if they become a reality.
I want to encourage you, do not relent, do not lose your focus on your agenda. Hawa watu wa kelele wewe tuachie. Mimi tukiwa na Dindi Nyoro na wale wengine na Senator Medho tutapambana na wao na tutamalizana. Wewe uendelee na kazi ya kujenga hiyo barabara ya Ihithe, uendelee na kazi ya KIPES na ile ingine yote ambayo umepangia watu, including universal health coverage. Rais, ukumbuke tulitangazia wa Kenya kutoka Januari hii Kenyans will be able to pay 300 shillings kwa NHIF. Leo ni Januari tarehe 2, Kenyans cannot do that. Sababu wachache wameenda kotini kuzuia huo mpango. And I said, Your Excellency, the other day, we shall not, and I speak that now as a leader of majority in the National Assembly, and I know the Speaker Senate is here. We shall not allow, because we have seen a judge even purporting to injunct Parliament from carrying out public participation, which is a constitutional requirement. Your Excellency, as we have said before, we shall not allow both or either judicial autocracy or executive autocracy in this country, Your Excellency. And we say that as a people's representatives. It is a constitutional duty of Parliament to carry out public participation. Therefore, Your Excellency, as we keep saying, when we are checking on you and your government to make sure there is no executive autocracy, we shall also check on the judiciary to ensure there is no judicial autocracy. Nikimalizia, Your Excellency, nimesema leo tunampumzisha mzee hapa. Watu wa Meru, Your Excellency, unajua wako na kijana rika ya Senator wetu Medho. Kijana alikuwa anaitwa Sniper, who was a social media activist or a blogger, mwenye aliuawa. And Your Excellency, because we have said you are the dispensation, the third dispensation of our republic that you are leading today is to ensure social and economic justice. Your Excellency, nafurahi DCI wanafanya juhudi kuhakikisha that those who killed that young man in Meru County are brought to justice. And I want to take this opportunity to also ask, because we have laid to rest Mzee Michael today. The family of Sniper in Meru are yet to lay him to rest, awaiting justice. We want to ask both DCI and the office of the DPP to expedite the investigations and ensure that those who killed that young man are brought to justice and charged before court. Because, Your Excellency, as you promised when you were sworn in, the era of political persecution and executions must be behind us in our republic. We must have a country where the rule of law and justice and are the order of the day rather than the exception. With those many remarks, acha nikomee hapo, na kwa heshima sana nimuulize Speaker wetu wa Senate ambaye ni Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi, ambaye ndiye Speaker wa Karongo, atuambie kama ni ukweli hiyo imesemekana Karongo ni mtiifu, yule huwa anamharibu kidogo ni Karongo, tujue kama ni ukweli. Na nikimalizia, Your Excellency, allow me also to convey to the family the condolences of the Speaker of the National Assembly, who is a very good friend of Senator Medho, Speaker Moses Wetangula, and also convey the condolences of the Leader of the Majority of the Senate, Senator Aaron Cheruyot, who is not with us today, is out of the country, and also the Chief Whip of the Senate, Whip Boni Halwale. Walinituma nipeane rambirambi zao kwako Senator Medho na familia yenu. Asante, Mheshimiwa Speaker wa Senate. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wako Mheshimiwa Rigathi Gachagua, familia ya mwenda zake ikiongozwa na seneta wa Nyandarua, Senator Methu, na mama mjane, Mama Janet, Governor wa Nyandarua, Mheshimiwa Badilisha
viongozi mliofika hapa, majirani, marafiki na waombolezaji wenzangu. Bwana asifiwe. Nimekuja hapa nikivaa kofia tatu. Mwanzo nimekuja hapa kama rafiki wa Seneta Methu. Pili, nimekuja hapa kuwakilisha familia yangu na pia kuja hapa kupeana rambirambi kwa sababu ama kupeleka rambirambi zangu kwa niaba ya Senate. Nimesema kwamba Senator Methu ni rafiki yangu. Ni kijana ambaye nilimjua wakati anasoma kule Pwani University. A very daring young man. There is a day he just walked into my office anatafuta msaada. He never knew me before. Alijua tu kuna governor wa Kilifi, and because he was in need, he decided to come and knock at the door of the governor, and that is the time I got to know about Senator Methu. Ni kijana shupavu sana. Senator Methu speaks very slowly, but he speaks deep. Maneno yake hayambatani na umri wake. He's like those young men that Chinua Achebe was describing. Kwamba you could be a young man, but if you wash your hands clean, you can dine with the mighty and the kings. That is your senator as Nyandarua people. And I wasn't surprised when I go to the Senate to see Senator Methu. Because hata kule Pwani alijaribu kutafuta viti vya the students organizations and universities. I remember he ran for one of those positions. Sijua alishinda ama alishindwa, but his task to lead actually started pretty early in his boyhood days. So nimekuja hapa kufariji rafiki yangu. Pili, nimekuja hapa kupeana rambirambi zangu na za familia yangu. Tatu, kuja hapa kupeana rambirambi za Senate. As a Senate, we live as a family. The joy of one senator is the joy of all of us in the Senate. And the pain of one senator is the pain of all of us in the Senate. Unlike the National Assembly, we are very few. And that's why we live as a family. Senator yoyote ule akipatikana na janga, we all of us come together and lend a shoulder to that senator so that they can lean on during those turbulent days. And that's why today we may not see all the senators present, but I want to assure Senator Methu that the entire Senate as an institution is here standing and praying and lifting him in prayer.